Marandama, welcome back. So next we'll start with reporting చూద్దాం. రండి. రిపోర్టింగ్ వెళ్ళే ముందు విల్ సీ స్మాల్ క్వశ్చన్. ఇంటిగ్రేటెడ్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఇక్కడ 6 C's ఉంటాయి అక్కడ ఇంపార్టెంట్ అది. దేర్ ఆర్ 6 క్యాపిటల్స్ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. సో మీ ఆర్గనైజేషన్లో ఈ 6 క్యాపిటల్స్ సంబంధించి మీరు ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నారు, హౌ యు ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద సొసైటీ ఎన్విరాన్మెంట్ బై ది 6 క్యాపిటల్స్. FM ఏం పేరు మన FM పేరు? నిర్మలా సీతారామన్ ఈజ్ హైలీ ఇంటెలెక్చువల్. హైలీ ఇంటెలెక్చువల్. చూద్దాం. F ఫర్ ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్, M ఫర్ చూడండి, F ఫర్ ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్, M ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్యాపిటల్, N ఫర్ న్యాచురల్ క్యాపిటల్, S ఫర్ సోషల్ క్యాపిటల్, H for human capital, I for intellectual capital. గుర్తుపెట్టుకోండి. FM నిర్మలా సీతారామన్ is highly intellectual. F for finance capital, M for manufacturing capital, N for natural capital, S for social capital, H for human capital, I for intellectual capital. ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్ ఏం లేదురా. ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్ అంటే మీ ఆర్గనైజేషన్లో మీరు ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయడానికి కావచ్చు, లేదా సర్వీసెస్ రెండర్ చేయడానికి కావచ్చు, మీకు డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయి, ఈ డబ్బులు మీకు ఎక్కడెక్కడ నుంచి వచ్చాయి, అంతే. సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఏంటి, డెట్, ఈక్విటీయా, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్, లేదా ఇంటర్నల్గా మీరు జనరేట్ చేశారు డబ్బులు. అంటే ఈపీఎస్లో డిపిఎస్ చేస్తావా, ఏం మిగులుతుంది మనకి? రీటైన్ ఎర్నింగ్స్ మిగులుతుందిగా. మరి దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. చూడండి, ఫస్ట్ పాయింట్ ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్. ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ మీన్స్ పూల్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అవైలబుల్ ఫర్ యూజ్ ఫైనాన్సింగ్ డెట్, ఈక్విటీ, గ్రాంట్స్ ఆర్ గ్రాంటెడ్ త్రూ ఆపరేషన్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. గ్రాంటెడ్ త్రూ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. మీరు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశారు, బయట ఇన్కమ్ వస్తుందా మనకి? ఇలా సింపుల్ చెప్పండి, మరి P&L అకౌంట్ యూ గెట్ ఇన్కమ్ కదా. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ డివిడెండ్ ఇన్కమ్. అంటే మీరు మీ ఆర్గనైజేషన్లో తయారు చేసే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కావచ్చు, ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు, పూల్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఎంత ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చాయి. 3 సోర్సులు, డెట్ ఎంత, ఈక్విటీ ఎంత, గ్రాంట్స్ ఎంత, లేదా ఇంటర్నల్లీ జనరేటెడ్ త్రూ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎంత, మీ రీటైన్ ఎర్నింగ్స్ ఎంత. క్లియర్? నెక్స్ట్ గో టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్యాపిటల్. చెప్పండి, మీరు ఈ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఐ నీడ్ పీపీఈ, ఐ నీడ్ బిల్డింగ్స్, ఐ నీడ్ టెక్నాలజీ. ఇవన్నీ మీరు ఎంత సౌండ్గా ఉన్నారు, హౌ సౌండ్ యూ హ్యాడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్, హౌ సౌండ్ యూ హ్యాడ్ బిల్డింగ్స్, హౌ సౌండ్ యూ హ్యాడ్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీస్ టు క్రియేట్ గుడ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ విచ్ విల్ నెవర్ హార్మ్ ఎన్విరాన్మెంట్. చూడండి, సెకండ్ పాయింట్ హ్యూమన్ క్రియేటెడ్ ప్రొడక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ టూల్స్ ఇంక్లూడింగ్ బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అదేగా రోడ్లు ఎట్లా ఉన్నాయి, పోర్ట్లు, బ్రిడ్జెస్, వాటర్, వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ సర్వీస్ ప్రొవిజన్స్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్యాపిటల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ క్రియేటెడ్ క్యాపిటల్. అది మరి మనమే తయారు చేసేది హ్యూమన్ క్రియేటెడ్ ప్రొడక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ టూల్స్. తర్వాత ఇంక్లూడ్స్ బిల్డింగ్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. వాడు ఎగ్జామ్లో ఇస్తాడు, కంపెనీస్ మేకింగ్ సమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రోడ్స్, అండర్ విచ్ క్యాపిటల్ దిస్ ఎలిమెంట్ విల్ ఫాల్? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ కంపెనీ హ్యాడ్ రైజ్డ్ ఫండ్స్ త్రూ డెట్, అండర్ విచ్ క్యాపిటల్ దిస్ విల్ ఫాల్? అలా వస్తాయి MCQs. దే కెన్ ఆస్క్ యూ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సీస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రిపోర్టింగ్. మొత్తం రాయండి, బ్రీఫ్గా రాయండి అంతే. అదే వాడు ఏం చెప్తాడు సింపుల్గా, ఇండివిజువల్ దే కెన్ నెవర్ ఆస్క్. రైట్ అబౌట్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అని సీనియర్ అడగాలి ఇక్కడ. దే టెస్ట్ యూ MCQs. హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఉండే పాయింట్స్ ఇస్తాను నీకు. వీ షుడ్ ఐడెంటిఫై అండర్ విచ్ క్యాపిటల్ దిస్ ఈవెంట్ విల్ ఫాల్, దిస్ యాక్టివిటీ విల్ ఫాల్. థర్డ్ పాయింట్ చూడండి, న్యాచురల్ క్యాపిటల్. సింపుల్గా వాటర్ ఎంత వాడుతున్నారు, ల్యాండ్ ఎలా వాడుతున్నారు, మినరల్స్ ఎలా వాడుతున్నారు, ఫారెస్ట్ నాశనం చేస్తున్నారు,
బయోడైవర్సిటీ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఎకో సిస్టమ్ హెల్త్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, అంటే హౌ నేచర్కి మీరు ఇంపాక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నారు, హౌ మచ్ వాటర్ యూఆర్ యూజింగ్, హౌ యు ఆర్ ట్రీటింగ్ యువర్ వేస్ట్, హౌ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ పొల్యూషన్, how you are treating a forest. All these things will come under natural capital. తర్వాత హ్యూమన్ క్యాపిటల్ చూడండి, సింపుల్ పైన చూసాం ఆల్రెడీ మనం. హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏం లేదురా, మీ ఆర్గనైజేషన్లో ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళు స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఓకేనా, ఉంటే వాళ్ళు ఎంత లాయల్గా ఉంటున్నారు, వాళ్ళు ఎంత మోటివేట్గా ఉంటున్నారు. మీ దగ్గర పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా మనం ఫస్ట్లో గవర్నెన్స్ చూసాం. ఏం చెప్పండి, గవర్నెన్స్ అంటే పాలసీ ప్రొసెసా. మీ దగ్గర పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా హౌ దే కెన్ అడాప్ట్ టు దోస్ పాలసీస్, ఆర్ దే కంఫర్టబుల్ టు అడాప్ట్ దోస్ పాలసీస్, ఆర్ దీస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు అడాప్ట్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ద గవర్నింగ్ పాలసీస్ క్రియేటెడ్ టు సెక్యూర్ ఎన్విరాన్మెంట్. అదొక పాయింట్ మీకు చూడండి. ఇక్కడ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఈజ్ పీపుల్, స్కిల్స్, ఎక్స్పీరియన్స్, క్యాపబిలిటీ అండ్ మోటివేషన్ టు ఇన్నోవేట్, అలైన్మెంట్ విత్ ఆర్గనైజేషన్ ఎథికల్ వాల్యూస్. సెకండ్ పాయింట్ చూడండి. ఇంకా ability to understand and implement a strategy, improve process and lead collaborate. అంటే మీరు పైన పెట్టిన టాప్ లెవెల్లో పెట్టినటువంటి పాలసీస్ని, మీరు క్రియేట్ చేసినటువంటి ప్రొసీజర్స్ని వీళ్ళు అర్థం చేసుకొని మరి వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే నీకు అల్టిమేట్లీ దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ షుడ్ ఇంప్లిమెంట్, వెదర్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ఆర్ నాట్. తర్వాత సోషల్ క్యాపిటల్ రిలేషన్షిప్గా నీ ఆర్గనైజేషన్ హౌ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ సొసైటీ, కాంపిటీటర్స్ అండ్ పబ్లిక్. చూడండి, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ ఇన్ అండ్ బిట్వీన్ కమ్యూనిటీస్. నీ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉంది, నీకు టీసీఎస్కి ఎలా ఉంది, విప్రో టీసీఎస్, విప్రో సచిన్ కంప్యూటర్స్, విప్రో రిలయన్స్, అంటే బిట్వీన్ కమ్యూనిటీస్ ఎలా ఉంది, విత్ ఇన్ కమ్యూనిటీ ఎలా ఉంది, లోపల ఎంప్లాయీస్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నావు, హౌ రిలేషన్స్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ విత్ ఇన్ and how you are maintaining with other communities in society. లాస్ట్ ఇంకా ఇంటలెక్చువల్ క్యాపిటల్ ఏం లేదురా, నీ దగ్గర టెక్నికల్ నోహో ఎలా ఉంది, హౌ గుడ్ R&D, హౌ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ R&D, హౌ గుడ్ టెక్నికల్ నోహో యూ హ్యాడ్, అంటే హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్నోవేట్, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అడాప్ట్ న్యూ టెక్నాలజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా, వీ వాంట్ టేక్ సోలార్ సిస్టమ్ మొత్తానికి, అంటే ఎకో ఫ్రెండ్లీ టెక్నాలజీని నువ్వు అడాప్ట్ ఎలా చేసుకోగలుగుతున్నావు, దానికోసం R&D ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నావు, నీ దగ్గర పేటెంట్ రైట్స్ ఏమున్నాయి, కాపీ రైట్స్ ఏమున్నాయి, అంటే హౌ సౌండ్ యువర్ క్యాపిటల్ ఈస్. చెప్పండి ఏంటి ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, హ్యూమన్ క్యాపిటల్, హౌ స్ట్రాంగ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ యూ హ్యాడ్, హౌ స్ట్రాంగ్ ఫినాన్షియల్ క్యాపిటల్ యూ హ్యాడ్, హౌ స్ట్రాంగ్ సోషల్ క్యాపిటల్ యూ హ్యాడ్, హౌ స్ట్రాంగ్ ఇంటెలెక్చువల్ క్యాపిటల్ యూ హ్యాడ్. సో ఇవి ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఆర్గనైజేషన్ విల్ గ్రో దట్ మచ్ ర్యాపిడ్లీ. బట్ దిస్ క్యాపిటల్ మస్ట్ నాట్ హార్మ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్. ఈ క్వశ్చన్కి దానికి సంబంధం లేదు. దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ క్యాపిటల్స్ ఇన్ ఈచ్ ఆర్గనైజేషన్, హౌ ద కంపెనీ కెన్ సపరేట్ డిఫరెంట్ క్యాపిటల్స్. ఎఫ్ ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్, ఎం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్యాపిటల్, నిర్మలా సీతారామన్, ఎన్ ఫర్ నేచురల్ క్యాపిటల్, and then S for social capital, H for human capital, last లో she is very intellectual capital. 6 C's వస్తాయి ఎగ్జామ్లో మీకు స్ట్రైట్ అవే దే కెన్ గివ్ ఫర్ 4 to 5 మార్క్స్. సో సింప్లీ రెడ్ ఈచ్ క్యాపిటల్, దాన్ని రాయండి సింపుల్గా. ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పూల్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అవైలబుల్ అండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్. సింపుల్ అంతే. డెట్, ఈక్విటీ, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ లేదా ఇంటర్నల్లీ జనరేటెడ్ త్రూ ఆపరేషన్స్ అవ్వచ్చు లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్యాపిటల్, హౌ గుడ్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీస్ ఐ హ్యాడ్, హౌ గుడ్ రోడ్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, బిల్డింగ్స్ ద కంపెనీ హ్యావ్. సింపుల్, యూ కెన్ సేమ్ రాసిన పని లేదు మీకు. ఏంటి చెప్పండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే మీరు ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయడానికి హౌ గుడ్ ఫెసిలిటీస్ వీ హ్యాడ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి మనకి, రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయి, బ్రిడ్జ్లు ఎలా ఉన్నాయి అని బాగా చేస్తాం. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఎన్, నిర్మలా సీతారామన్ అయిపోయిందా, ఎన్ అయిపోయింది. ఎఫ్, ఎన్ ఫర్ నేచురల్ క్యాపిటల్. ఏం చెప్పండి, నేచురల్ క్యాపిటల్ అంటే ఏం లేదురా, మీరు పొల్యూషన్స్కి హార్మ్ చేయకుండా హౌ యు ఆర్ యూజింగ్ రిసోర్సెస్, హౌ యు ఆర్ మేనేజింగ్ యువర్ వేస్ట్, what kind of measures you are taking to reduce pollution, to keep your natural capital strong. Next S, social capital, how strong relationship within the community, between the communities, and మీ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉంది, మీకు మీ పక్క వాళ్ళకి ఎలా ఉంది రిలేషన్షిప్. లాస్ట్ ఇంకా నిర్మలా సీతారామన్, హెచ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఏం లేదు, ఎంప్లాయీస్ అండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు, హౌ స్కిల్డ్ దే ఆర్, హౌ ఇంటెలెక్చువల్ దే ఆర్, హౌ దే కెన్ అడాప్ట్ అవర్ పాలసీస్, how can they adapt leadership qualities,
Alignment with the organizational policies. Last low, intellectual capital is nothing but how strong technically I had, how much of amount you are investing in R&D, how much of technology you had, how much copyrights you had, how much patent rights you had. అంటే టెక్నాలజీలో ఫాస్ట్గా మూవ్ అవడానికి వీ మస్ట్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ టెక్నాలజీ, అదర్వైజ్ అవుట్డేట్ అయిపోతాం మనం. వీ షుడ్ కంటిన్యూస్లీ అప్డేట్ అవర్ సెల్ఫ్, అదర్వైజ్ యూ బికమ్ అవుట్డేటెడ్. సో దీస్ ఆర్ ద 6 types of capital each organization will have. They should have strong 6 C's to maintain a good competition with others. నీ ఆర్గనైజేషన్ చల్లగా ఉండాలంటే, నువ్వు బాగుండాలంటే దీస్ 6 capitals must be balanced. ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి మనం either they can ask for MCQs like company is investing in R&D, under which capital is it fall? Intellectual capital. Next, company is investing, ఇవి ఉంటాయి చూసారా, వాటర్ పొల్యూషన్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి, వాటర్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయా, లేదా కంపెనీ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్స్, న్యాచురల్ క్యాపిటల్. ఇలా దే కెన్ గివ్ యూ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ రా. యూ సింప్లీ రైట్ అండర్ విచ్ క్యాపిటల్ మీన్స్ కింద ఇస్తారు చాయిస్ MCQs. ప్లీజ్ సెలెక్ట్ రైట్ ఆన్సర్. Then next, for example, company is investing to provide skills to employees, human capital. అంతే కదా, అవి అనుకున్నాను. ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్ అంటే డబ్బులు రా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ప్లాంట్, నేషనల్ అంటే సొసైటీ, ఎన్విరాన్మెంట్ జాబ్ చూసుకోండి, సోషల్ మీన్స్ ఎంప్లాయీస్ విత్ ఇన్ అవుట్ సైడ్. నెక్స్ట్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ మీన్స్ ఇదేంటి సోషల్ క్యాపిటల్, ఇది హ్యూమన్ మీన్స్ ఎంప్లాయీస్, ఐ మీన్స్ టెక్నాలజీ. You can adopt new technology, you can adopt user friendly technology to develop products. Clear? Hello, next thing, most important question. Okay, this is the most important next thing. BSR reporting, business BR, business responsibility and sustainability report, BRSR. Prepare. FM, Nirmala Sitharaman, highly intellectual. Finance capital, manufacturing, natural, social, human, intellectual. Next, ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఎగ్జామ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఏంటది? BRSR పేర్లో ఉంది. BRSR ఏమో బిజినెస్ రిపోర్ట్ కాదు, బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ సస్టైనబిలిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి ప్రతి కంపెనీ, along with their annual reports. They should give this BRSR report for top 1000 listed companies. పని చెప్పాడు చూడండి అక్కడ, MCQ రావచ్చు మీకు. This report is applicable to top 1000 listed companies. రిలయన్స్ అప్లై అయిద్దా? అయితే కదా, టాపిక్ అది. విప్రోకి పెద్ద పెద్దకి అప్లై అయింది కదా, అది చెప్తున్నాడు. నీకు పేర్లు ఏమన్నాడు, లిస్ట్ అంటాడు. టాప్ 1000 లిస్టెడ్ కంపెనీస్కి ఈ బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ సస్టైనబుల్ రిపోర్ట్ అలాంగ్ విత్ దేర్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ దే షుడ్ గివ్ దిస్ రిపోర్ట్. క్లియరా? రైట్. మరి దీంట్లో యాక్చువల్గా మనకి 3 ఉన్నాయి సెక్షన్స్. సెక్షన్ నెంబర్ 1 ఉంటుంది, సెక్షన్ నెంబర్ A, సెక్షన్ నెంబర్ B అండ్ సెక్షన్ నెంబర్ C. మనకి 3 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 మన బుక్లో ఇవ్వలేదు, ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్. సెక్షన్ సిలో ఏం చెప్తారంటే, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ విచ్ కెన్ బి ఫాలోడ్, విచ్ హ్యాడ్ టు ఫాలో ద కంపెనీ వైల్ డూయింగ్ దేర్ బిజినెస్. వాళ్ళ వ్యాపారం చేసేటప్పుడు ఈ 9 ప్రిన్సిపల్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు బిజినెస్ చేయాలి. అదొందా సెక్షన్ నెంబర్ A, సెక్షన్ నెంబర్ B, సెక్షన్ నెంబర్ C. ఒక MCQs రావచ్చు మళ్ళీ. ఏమో సెక్షన్ నెంబర్ Aలో ఏముంటుందంటే మనకి డీటెయిల్స్ అబౌట్ కంపెనీ. నేను చూశాను రిలయన్స్ కంపెనీ రిపోర్టు, దాంట్లో ఫస్ట్ వాడు రాశాడు రా, పార్ట్ ఏ రాసి సెక్షన్ ఏ రాశాడంటే రిలయన్స్ కంపెనీ అడ్రస్సు, టెలిఫోన్ నెంబరు, ఫ్యాక్స్ నెంబరు, నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ దే ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ అండ్ వాళ్ళ జాయింట్ వెంచర్లు, సబ్సిడరీలు, అసోసియేట్లు, జాయింట్ ఆపరేషన్స్. ఇన్ సెక్షన్ నెంబర్ ఏ దే ఆర్ గివింగ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ కంపెనీ and details of products they are manufacturing, goods and services they are providing, and వాళ్ళ యొక్క సబ్సిడరీస్ ఏంటి, అసోసియేట్, జాయింట్ వెంచర్స్. దిస్ ఈస్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, డైరెక్ట్లీ దే ఆర్ గివెన్ సెక్షన్ నెంబర్ C మన బుక్లో. బట్ దిస్ రిపోర్ట్ హ్యావింగ్ 3 sections. One is section number A, one is section number B, one is section number C. ఏలో ఏమన్నా మనకి
Details about company and their products and details. Section number B లో details about leadership and their responsibilities. B లో మనకి లీడర్షిప్ ఏంటి, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, హౌ కమిటెడ్ దే ఆర్ టు ఫాలో బిలో ప్రిన్సిపల్స్. ఇవన్నీ అవసరం లేదు, బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సేఫ్ చేయడం ఐసీ అని ఉండాలి లేదు మనం. వాడు ఏమని చెప్పచ్చు, సెక్షన్ ఏలో ఏమంటే అనొచ్చు, ఊరిని ఎంసీకి 2 మార్కులు ఊరిని పోతుంది. ఎందుకని మా సెకండ్ సెక్షన్లో మీకు లీడర్షిప్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. చాలా కదా. సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి, సెక్షన్ సి. సెక్షన్ ఏ అబౌట్ కంపెనీ అండ్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్, వాళ్ళ యొక్క పిల్లలు కాంపోనెంట్స్ మొత్తం చెప్పారు. బిలో లీడర్షిప్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చెప్తారు. ఇప్పుడు సి ఇంపార్టెంట్ మనకి. సిలో మనకి దేర్ ఆర్ టోటల్ 9 ప్రిన్సిపల్స్. దేర్ ఆర్ టోటల్ 9 ప్రిన్సిపల్స్, కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్. ఇవి అంటే ఈ 9 ప్రిన్సిపల్స్ ఎంత బాగుంటే ఆ కంపెనీ ఎంత బాగున్నట్టు. ఈ 9 ప్రిన్సిపల్స్ ఎంత బాగా ఫాలో అయితే ఆ కంపెనీ యొక్క ఈ ఇండెక్స్, ఇందాక మన ర్యాంక్ వచ్చింది కదా, ర్యాంక్ సస్టైన్, దట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ఇఫ్ యూ ఫాలో దీస్ 9 ప్రిన్సిపల్స్. 1 by 1 చూస్తే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, BRSR రిపోర్ట్లో సెక్షన్ నెంబర్ సి హ్యాడ్ 9 ప్రిన్సిపల్స్. ఇక్కడ మీ ఐసీఏ వాడు ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ 1 ఏదో రాశాడు, ఎథిక్స్, ట్రాన్స్పరెన్సీ, అకౌంటబిలిటీ అని. అలా అర్థం కాదు. నేను నిన్న రిపోర్ట్ చూసినప్పుడు వాడికి ఏం రాశాడంటే క్లియర్గా చూడండి, అక్కడ క్లియర్ రాస్తాడు, బిజినెస్ షుడ్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ ఏ మేనర్ విచ్ ఈజ్ ఎథికల్, ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ అకౌంటబుల్. అది మీనింగ్. అంటే బిజినెస్ చేసేవాడు బిజినెస్ షుడ్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ ఏ మేనర్ విచ్ ఈజ్ ఎథికల్, ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ అకౌంటబుల్ అని చెప్పింది. అందుకే ఏ రాజు వచ్చి ఎథిక్స్, ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ అకౌంటబిలిటీ రాశాడు. క్లియరా? మీరు రాసుకోవడానికి స్టార్ట్ చేయండి, లేదా గుర్తుంది మనకి. మీరు నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి. దీనికి ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ రాయండి, బిజినెస్ షుడ్ బి కండక్టెడ్, బిజినెస్ షుడ్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ ఏ మేనర్ విచ్ ఈజ్ ఎథికల్, ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ అకౌంటబుల్. Business should be conducted in a manner which is ethical, transparent and accountable. So first principle manaki ethical, transparent, accountable, ETA. EAT, EAT. Ethical, adit ra cheyanga malli. Ethical, accountable, transparent. You can write like anything. Manaki keyword vachestun kaandi EAT. Ethical, accountable, transparent unnaru. ఇక్కడ మనకి దే కెన్ ఆస్క్ యూ ఈచ్ ప్రిన్సిపల్ సపరేట్లీ ఆల్సో 4 మార్క్స్కి. సో మీకు ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ 1 అంటాడు వాడు, అది మీరు రాయాలి. నెక్స్ట్ దీంట్లో మీరు ఫస్ట్ వీ షుడ్ రైట్ లిటిల్ ఇంట్రడక్షన్ రా. ఈ ప్రిన్సిపల్ మెయిన్ ఏంటి, మళ్ళీ ఈ ప్రిన్సిపల్ అచీవ్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ టు బి కన్సిడర్. ఇలా అన్నమాట. దీని కోర్ ఏంటి, ఈ కోర్ అచీవ్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్ టు బి కన్సిడర్. అదొక ఎగ్జామ్ షార్ట్ నోట్స్ వస్తే రాయాలి. ఫస్ట్ మీకు అడుగుతాడు, వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ 1 ఆఫ్ ఎస్టీజే రిపోర్ట్ అంటాడు. బిజినెస్ షుడ్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ ఏ మేనర్ విచ్ ఈస్ ఎథికల్, అకౌంటబుల్, ట్రాన్స్పరెంట్, ఈట్. ఇప్పుడు దీనికి మళ్ళీ ఏం చెప్తాడు, హౌ టు అచీవ్ దిస్ పవర్. రండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చదవండి, బిజినెస్ డెసిషన్ షుడ్ బి ఓపెన్లీ డిస్క్లోజ్డ్ అండ్ యాక్సెసబుల్ టు ఆల్. ఇక్కడ రాసుకోండి మీరు, యాక్సెసబుల్ టు ద రెలవెంట్ ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్. Business decisions should be openly discussed and accessible to all relevant interested people. మరి ట్రాన్స్పరెన్సీ అదే మరి ఇక్కడ ఈఏటి ఈట్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ మీన్స్ నీ బిజినెస్ డెసిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూ షుడ్ డిస్కస్ ఓపెన్లీ అండ్ దే మస్ట్ బి ఓపెన్లీ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్. బిజినెస్ డెసిషన్స్ షుడ్ బి ఓపెన్లీ డిస్క్లోజ్డ్ and accessible to all relevant interested parties. That is nothing but transparency. You should maintain transparency. Need business కి సంబంధించిన డెసిషన్స్, బికాస్ పబ్లిక్ మనీ కదా,
లిస్టెడ్ కంపెనీ మీన్స్ హూజ్ మనీ ఇస్ దిస్, పబ్లిక్ మనీ. సో నువ్వు చెప్పాలి ఈ డబ్బు దేనికోసం వాడుతున్నాను నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ కంపెనీ టేక్ డెసిషన్ టు అక్వైర్ సమ్ అదర్ కంపెనీ, దట్ యూ షుడ్ డిస్క్లోజ్ ఓపెన్లీ. యూ కెనాట్ టేక్ ద డెసిషన్ ఇన్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్. తీసుకో, బట్ యూ షుడ్ ఓపెన్లీ డిస్క్లోజ్. I had taken this decision, so please give your feedbacks. So business decisions must be openly disclosed and accessible to all interested parties. Clear? Next, ఇప్పుడు ఈ గోల్ అచీవ్ చేయడానికి we should follow 4 principles. First ఏం చెప్తారంటే కంపెనీ షుడ్ డిజైన్ పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ వేర్ ఎథికల్ వాల్యూస్ కెనాట్ కాంప్రమైజ్డ్. ఫస్ట్ లైన్ చూడండి అక్కడ పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ వేర్ ఎథిక్స్ ఆర్ నాట్ కాంప్రమైజ్డ్. అంటే మీరు చేసేటువంటి పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఎలా ఉన్నాయో అవేం చేయాలి, మీరు మీ ఎథిక్స్ కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు. యూ షుడ్ క్రియేట్ సౌండ్ పాలసీస్ అండ్ సౌండ్ ప్రొసీజర్స్ విచ్ విల్ నెవర్ కాంప్రమైజ్ ఎథిక్స్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్. అంటే ఏం లేదు టెండర్ల కోసం కబుర్లు పట్టడం, నాకు చెప్పాడు కదా బ్రైబులు ఇవ్వకూడదు, అంటే అలాంటి స్ట్రిక్ట్ పాలసీస్ పెట్టండి. ఎథిక్స్ కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు ఎక్కడ, బికాస్ వీ షుడ్ ఫాలో ఎథిక్స్. సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ షుడ్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి చూడండి ఇక్కడ, అదేమీ లేదు. ఏం చెప్తారంటే పైన రా, వీ షుడ్ క్రియేట్ పాలసీసా అండ్ ప్రొసీజర్సా వేర్ ఎథిక్స్ కెనాట్ బి కాంప్రమైజ్. మీరు ఏమైతే పాలసీస్ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేశారో దే మస్ట్ బి అవైలబుల్ టు ఈచ్ స్టేక్ హోల్డర్. మరి చెప్పాలి మీరు వాళ్ళకి, అరే బాబు ఇదిగో ఇది నా పాలసీ, నా కంపెనీలో టెండర్ పిలవాలంటే ఇది పాలసీ, నా కంపెనీలో కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వాలంటే ఇది పాలసీ. అలా చెప్పు. మరి నువ్వు పాలసీ చేసుకున్నావు, లోపల దాచిపెట్టుకుంటే డబ్బులు ఎవరు పెట్టి రాలే కదా మరి. సో ఈచ్ పాలసీ మస్ట్ బి అవైలబుల్ టు ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్. అయిపోయింది సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్ చూడండి, ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్క్లోజర్స్. నెక్స్ట్ ఎథిక్స్ ఇన్ వాల్యూ చైన్ షుడ్ బి అడాప్ట్. 4 పాయింట్లు ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్త. ఇలా ఫస్ట్ పాలసీ చెప్పండి నాకు, బిజినెస్ షుడ్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ ఏ మేనర్ విచ్ ఇస్ ఎథికల్, అకౌంటబుల్, ట్రాన్స్పరెంట్. దాని మెయిన్ కోర్ ఏం చెప్పాడు నీకు, బిజినెస్ డెసిషన్స్. ఫస్ట్ దాని కోర్ పాయింట్, all business decisions must be openly disclosed and accessible to all relevant parties. ఏం లేదు ఇప్పుడు వచ్చాను నేను ఇక్కడికి వచ్చి మీటింగ్ చెప్తున్నాను, బోర్డ్ మీటింగ్ అని. ఏజిఎంలో మీటింగ్ చెప్పాను రా, మరి డాక్యుమెంట్ కావాలి నాకు. నేను అడిగాను సార్ ఐ వాంట్ టు సీ ద డెసిషన్ మేకింగ్ అని, నాకు ఏమన్నా బోర్డు. నాట్ ఓన్లీ డిస్క్లోజర్, ఐ మస్ట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద డాక్యుమెంట్స్. పాలసీ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, మరి మాటలు చెప్పాం పైకి మీడియా ముందుకు వచ్చి, మరి రియాలిటీ ఏంటి, డాక్యుమెంట్ కావాలి నాకు. సో ఓపెన్లీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి, ప్లస్ దట్ మస్ట్ బి యాక్సెసిబుల్ టు ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ లేదా పార్టీస్. దిస్ కెన్ బి అచీవ్డ్ by doing following 4 things. We should create policies and procedures where ethics are not compromised. Those policies and procedures must be accessible, available to all stakeholders. And then those policies and procedures I should disclose transparently. Transparency in disclosure. Next, value chain ఏదైతే ఉందో అంటే ఏం లేదురా, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ చెప్పండి, నేను మధ్యలో ఉన్నాను, ఇటు పక్క బ్యాక్ ఎండ్ ఐ హ్యాడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఐ హ్యాడ్ రీటైల్ స్టోర్స్. అంటే సప్లయర్స్ అవ్వచ్చు, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, అంటే ఎంతమంది అయితే వాల్యూ చైన్లో ఉంటారో దే షుడ్ అడాప్ట్ దోస్ పాలసీస్ విచ్ ఐ మేడ్ దే. ఫోర్త్ పాయింట్ రాసుకోండి, వాల్యూ చైన్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు అడాప్ట్ ద పాలసీస్. అది నా ఫోర్త్ పాయింట్, వాల్యూ చైన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఆ పాలసీని అడాప్ట్ చేసుకోగలగాలి. ఎంటిటీస్ ఇన్ వాల్యూ చైన్ అన్నారు చూడాడు, అడాప్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ పాలసీస్. అది అంటే ఎంటిటీస్ అంటే ఎవరు చెప్పండి, అలాగే కదా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సప్లయర్స్, ఇంకా ఎవరుంటే వాళ్ళు, ఇంకా రీటైల్ అవుట్లెట్ ఓనర్స్. ఎంతమంది అయితే నీ ప్రొడక్టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ నుంచి కస్టమర్ పాకెట్లోకి వెళ్తుందో అందరూ కూడా దే షుడ్ ఏబుల్ టు అడాప్ట్ దోస్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ పాలసీస్ మేడ్ బై మీ in order to maintain business and then in order to conduct my business in a way, ethical, accountable, I should make some principles and policies. These principles and policies must be adopted by all the parties of value chain. ఇప్పుడు లేదా నేను ఒక్కనే ఫాలో అవుతున్నాను, how can I achieve if I am the only one who following these policies?
I never achieve transparency, I never achieve accountability, I never maintain ethics. చెప్పండి, one of the ethics is to give customer quality product, to give customer product at reasonable price. మనం చెప్పు, నా డిస్ట్రిబ్యూటర్ బ్లాక్లో అమ్ముతున్నాడు, my distributors are not selling goods regularly, they are selling in black market. How could I achieve ethics? How could I achieve transparency? That means all the parties in my value chain system should adopt my policies in order to achieve it. Done. First principle. Sir, quick malli business should be conducted in a manner which is ethical, accountable, transparent. That core meaning ఏంటంటే I should business decisions should be openly disclosed and accessible to all interested stakeholders. దీనికోసం I should design policies and procedures which never compromise my ethics. Next, these policies and principles must be available to all stakeholders. అంతేనా? Must be available to all stakeholders. Next, ట్రాన్స్పరెన్సీ, డిస్క్లోజర్. అంతా బాగానే చేసావు, డిస్క్లోజ్ చేయాలి. మరి లాస్ట్ ఏంటంటే ఎంతమంది అయితే ఎంటిటీస్ ఉన్నారో, ఎంతమంది పార్టీస్ ఆఫ్ వాల్యూ చైన్ మస్ట్ అడాప్ట్ మై ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ పాలసీస్ ఇన్ దిస్ జర్నీ. అంతే. 4. యూ విల్ గెట్ 4 marks, 4 points. 1 is ప్రిన్సిపల్ నేమ్, దాని కోర్ మీనింగ్, దాని కింద 4 పాయింట్లు. గో టు సెకండ్. సెకండ్ పాలసీ రాసుకోండి అమ్మా. How business should provide, second principle రాసుకోండి. Business should provide goods and services. Business should provide goods and services in a manner which is safe and sustainable. అది చెప్పండి. Business should provide goods and services in a manner which is safe and sustainable. అంటే సెకండ్ ఏం చెప్తున్నాం, కస్టమర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సెకండ్ వే టాకింగ్ అబౌట్ కన్జ్యూమర్. బాబు, నువ్వు చేసే ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో, నువ్వు ఇచ్చే గూడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దే మస్ట్ బి సేఫ్ అండ్ సస్టైనబుల్. అది వాడితే సేఫ్గా ఉండాలి. సస్టైనబుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మొన్న నేను సిమ్ కార్డ్ పోర్ట్ పెట్టుకొని నాకు ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇచ్చాడు. ఎందుకు పనిచేసింది? 1 day. అంటే సస్టైనబుల్. అది ద ప్రొడక్ట్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ క్వాలిటీ. ఫస్ట్ థింగ్ దట్ మస్ట్ బి వెరీ సేఫ్. మన న్యూస్ చూసానమ్మా, ఎవడో బ్లూటూత్ వాడుతున్నాడు, పేలిపోయింది బ్లూటూత్. దట్ ఈస్ సేఫ్? నో. యూ షుడ్ మేక్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ గూడ్స్ అండ్ రెండర్ సర్వీసెస్ విచ్ ఆర్ సేఫ్ అండ్ సస్టైనబుల్. ఈ ఐసీఓడు ఎంత ఎదవంటే గోల్స్ అని రాశాడు. ప్లీజ్ సీ దిస్ పాయింట్ అమ్మ. రండి, ఇప్పుడు బుక్లో రండి. ఇంకా సేఫ్ అండ్ సస్టైనబుల్ గోల్స్ అంట. ఇది మొహం కొట్టే మాకండి, బికాస్ హీ హ్యాడ్ నాట్ చేంజ్డ్. ఇన్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ఎగ్జామ్ దే రెడ్ ద సేమ్ థింగ్, బట్ కరెక్ట్ పాయింట్ ఈస్ గూడ్స్. నేను చూసాను రిపోర్ట్లో. మరి గోల్స్ ఎట్ ఉంటాయి అది సేఫ్గా. దిస్ ఈస్ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ నాట్ రెక్టిఫైడ్ బై సేమ్. యూ షుడ్ రైట్ లైక్ గోల్స్ ఓన్లీ. లేదా గూడ్స్ అని రాయడం కాదు, బట్ డౌట్ ఇక్కడ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ గూడ్స్. దిస్ ఈస్ నాట్ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్, దిస్ ఐసీఏ మిస్టేక్ దిస్ వాజ్. ఓకేనా? సో మీరు తయారు చేసేటువంటి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎలా ఉండాలిరా? సేఫ్గా ఉండాలి, సస్టైనబుల్గా ఉండాలి. అదే చెప్పిన పాయింట్. ద సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈజ్ ద బిజినెస్ మస్ట్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ ఏ మేనర్, లేదా ద బిజినెస్ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ విచ్ ఆర్ సేఫ్ అండ్ సస్టైనబుల్. అది గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, గోల్స్ కాదు. అలా గుర్తుపెట్టుకుందాం మనం గోల్స్ అని. ఎగ్జామ్స్ అన్న చూద్దాం ఏం చేయాలి అప్పుడు. ఓకేనా? సేఫ్ అండ్ సస్టైనబుల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. అది మెయిన్ పాయింట్. దాని కోర్ పాయింట్ చూద్దామండి కిందకి. ఇక్కడ రాసుకోండి అమ్మా, మీరు ఒక లైన్ రాసుకోండి, దాని కింద రాసుకోండి బుక్లు. ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ కంపెనీ. The goods and services of the company should result in better life for customers or end users. Better life for customers or end users. అంటే మీరు తయారు చేసే ప్రొడక్ట్స్ వల్ల వాళ్ళ లైఫ్ బాగుపడాలి, సంఘానికి బాగూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఈడి లైట్స్ రా, చెప్పండి, లైఫ్ బెటర్ అయిందిగా మనకి. కొన్ని వచ్చాయి మనకి ఛార్జబుల్ లైట్స్ వచ్చాయి మనకి.
ఈవెన్ దో పవర్ లేకపోయినా కూడా వీ కెన్ యూజ్ దోస్ లైట్స్. అర్థమవుతుందండి? అలాంటివి చేస్తే డెఫినెట్గా ద లైఫ్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఇన్ బెటర్ పొజిషన్. అంటే నీ ప్రొడక్ట్స్ వాడటం వల్ల ద లైఫ్ మస్ట్ బి బెటర్. అర్థమవుతుందండి మీకు? ఈ చెత్త తయారు చేయకూడదు మీరు. గేమ్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్స్, సోషల్ మీడియా చెప్పండి. బికాస్ ఆఫ్ దీస్ సర్వీసెస్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ వర్స్ డే బై డే. అదే జరిగేది బయట. బట్ వాట్ ఈస్ ద పాలసీ? యూ షుడ్ క్రియేట్ దోస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ బికాస్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ యూసేజ్ the customer life should be in better position, so which results in better life of customers or end users. అదేంటి కోర్ ప్రిన్సిపల్ యొక్క థీమ్ అది. నెక్స్ట్ దాన్ని అచీవ్ చేయడానికి వాట్ వీ షుడ్ డూ కింద చూద్దాం. చూడండి, ఫస్ట్ ఏమో ప్రొడక్షన్ మెథడ్స్. మీరు ఏవైతే ప్రొడక్షన్ మెథడ్స్ ఉంటాయో వాటిల్లో మీరు వీ షుడ్ డిజైన్ ప్రొడక్ట్స్ మెథడ్స్ వేర్ మినిమం రిసోర్సెస్ యూజింగ్. ఏం లేదు, సింపుల్గా మీరే తయారు చేస్తున్నారా, దానికి వాటర్ కావాలి, దానికి పవర్ కావాలి, దానికి హ్యూమన్స్ కావాలి. ప్లీజ్ డిజైన్ ప్రొడక్షన్ మెథడ్స్ విచ్ విల్ రిక్వైర్ మినిమం రిసోర్సెస్. ఎక్కువ వాటర్ వాడమాకండి. ప్లీజ్ యూజ్ టెక్నాలజీ. ప్లీజ్ ఇన్నోవేట్ న్యూ థింగ్స్ టు రెడ్యూస్ మినిమం యూసేజ్ రిసోర్సెస్. అండ్ ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పండి, ద కంపెనీ షుడ్ డిజైన్ ప్రొడక్షన్ మెథడ్స్ విచ్ రిక్వైర్ మినిమం రిసోర్సెస్ టు ప్రొడక్షన్. అంతేనా? సెకండ్ పాయింట్, ఎడ్యుకేట్ కస్టమర్ రైట్స్ చెప్పాలి మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదో ప్రోడక్ట్ తయారు చేశారు, మీరు చెప్పండి వాళ్ళకి కన్జ్యూమర్ రైట్స్ ఉంటాయి. అరే బాబు, ఈ ప్రోడక్ట్ వల్ల మీకు ఏమైనా డ్యామేజ్ జరిగితే యూ హ్యాడ్ రైట్ టు క్లైమ్ లీగల్ సూట్స్, యూ హ్యాడ్ సర్టన్ రైట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రొడక్ట్స్. సో మీరే చెప్పాలి మరి, మీరు తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ వల్ల ఏమైతే రైట్స్ వస్తున్నాయో యూ షుడ్ ఎడ్యుకేట్ ద కన్జ్యూమర్స్ అబౌట్ ది రైట్స్. థర్డ్ పాయింట్, reduce over exploitation of natural resources. అదే చేస్తుంది మరి, reduce over exploitation of natural resources. ఎక్కువ వాడే మాకండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొహం పడుకుంటాం, ట్యాప్ తిప్పకూడదు చెప్తారు చిన్న చిన్న పాయింట్లు. బాబు ట్యాప్ తిప్పే మాకండి, ఇలా కరెంటు వెళ్ళిపోయి ఫ్యాన్లు ఆఫ్ చేయండి, ఇవన్నీ మెదర్సే మరి ఇవన్నీ. సో రెడ్యూస్ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ బై కింద 3 చెప్పాడు చూడండి. ట్రిపుల్ ఆర్ మీరు దీన్ని ఎలా అచీవ్ చేస్తారు మరి? ట్రిపుల్ ఆర్. ఆ ట్రిపుల్ ఆర్ చూడండి ఏంటో, రెడ్యూస్, రీయూజ్ ఆర్ రీసైకిల్ ఆఫ్ రాసిన పక్కన రిసోర్సెస్. రెడ్యూస్, రీయూజ్ ఆర్ రీసైకిల్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఇప్పుడు బాగా ఫేమస్ బయట రీయూజ్, రీసైకిల్, రెడ్యూస్ అని చెప్తున్నారు బయట. థర్డ్ పాయింట్ ఏం చెప్పాడు? రెడ్యూస్ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ బై వే ఆఫ్ ట్రిపుల్ ఆర్. అంతే కదరా? ఫస్ట్ రెడ్యూస్ చేయండి, ముందు వాడటం వదిలేనుకోండి, దాన్ని రీయూజ్ చేయండి. ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ కవర్లు తెచ్చాం, వన్ టైం యూజే కదా, పడేస్తాం. అలాగా జూట్ బ్యాగ్స్ అయితే రీయూజ్, రెడ్యూస్ చేయండి ప్లాస్టిక్ వాడకం, అలాగా రీయూజ్ చేయండి. అర్థమవుతుందా? అది చెప్పండి. థర్డ్ పాయింట్ అండి, రీసైకిల్ ఆఫ్. చాలా రీసైకిల్ చేస్తారు ఇప్పుడు బయట దగ్గర ఫేమస్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు రీసైక్లింగ్ దేని ప్లాస్టిక్ తయారు చేస్తున్నారు, అన్నిటిని చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దే ఆర్ మేకింగ్ సమ్ రీసైకిల్ ప్రొడక్ట్స్. You can make recycle. Third point, fourth link to reduce over exploitation of resources by triple R. Reduce, reuse, recycling of resources. మొత్తం మనకి here we had 4 points. Company should design production methods which require minimum resources. We should educate customers about their rights. Last law, reduce over exploitation of resources by your triple R. రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీసైకిల్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఆ కీవర్డ్స్ పడ్డాయి అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. ఓకేనా? చెప్పండి సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటో. కంపెనీ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ విచ్ ఆర్ సేఫ్ అండ్ సస్టైనబుల్. ఐసీ ఏం చెప్పాడు? సేఫ్ అండ్ సస్టైనబుల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ చెప్పండి. ఇది వాడితే ద రిజల్ట్ మస్ట్ బి బెటర్ లైఫ్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్స్. Because of using my product, your life must be in a better position. అంతే. ఇప్పుడు చెప్పండి, కరెంట్లీ ప్రీవియస్గా I had LED bulbs, my life is better, I can use work, I can do some work. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ఇంకా 4 పాయింట్లు. ఒకటి, I should design production methods which will require minimum resources. I should educate consumers about their rights. I should reduce over exploitation through triple R. Reduce, reuse, recycling of resources. And that policies అయిపోయినాయి.
Clear? First principle, I should do business in a manner which is eatable, ethical, accountable, transparent. అంతేనా? ethical, accountable, transparent. దాని కోర్ ప్రిన్సిపల్ ఎప్పుడు నాకు all business decisions must be openly disclosed, transparent and accessible to all interested parties. దానికోసం 4 పాయింట్లు. I should design policies and principles without compromising ethics. అంతేనా? My policies and principles available to all stakeholders. I should transparently disclose all my policies. All the parties in value chain must adopt my policies. Okay. Second point, I should create safe and sustainable goods or services. The main theme is na products vaadtam valla the life of customers must be better. It must result in better life. ఇది యాడ్ కూడా చెప్తారు బెటర్ లైఫ్ అని. వోడాఫోన్ వాడండి, ఫిలిప్స్ ఏదో ఉంది ఫర్ బెటర్ లైఫ్ అని, ఫర్ బెటర్ సొసైటీ అదే చెప్తున్నారు దీని గురించి. సో రిజల్ట్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ మస్ట్ బి బెటర్ లైఫ్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. పాయింట్ నెంబర్ 1, యూ షుడ్ క్రియేట్ ప్రొడక్షన్ మెథడ్స్ which will require minimum resources. We should educate consumers about their rights, reduce over exploitation of resources by triple R. Reduce, recycle, reuse of resources. Clear? And third, promote well-being of all employees, including those value in chain. మా ఇక్కడ ఏమైనా అంటే రిలయన్స్ వాడుకుని చెప్తాను, తర్వాత రాస్తున్నాం. బిజినెస్ షుడ్ రెస్పెక్ట్ and promote the well-being of all employees, including those in value chain. అంటే ఏం లేదురా, నీ కంపెనీలో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్కి రెస్పెక్ట్ అంతే చెప్తున్నారు. రెస్పెక్ట్ అండ్ వెల్-బీయింగ్ అండ్ ప్రమోట్ వెల్-బీయింగ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇంక్లూడింగ్ దోస్ ఇన్ వాల్యూ చైన్. ఏం లేదురా, వాళ్ళ మనుషుల్లాగా చూడు. అదే చెప్పేది మామూలుగా చెప్పాలంటే కార్పొరేట్ కల్చర్లో ఒక్కొక్కలాగా వస్తారు. మరి please treat employees as human beings and please taking care of their wealth and health. Your employees gurinchi, not only your own employees but all employees in full value chain. Anthoda theme advainda, respect and well-being, promoting respect and well-being of employees of company as well as employees of value chain. Ippudu chuddam deen core principle andi akkada. అక్కడికి ట్రీట్ ఏం లేదు, సింపుల్గా ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఏం లేదురా, ప్లీజ్ ట్రీట్ యువర్ ఎంప్లాయీస్ సో దట్ దేర్ డిగ్నిటీ విల్ బి మెయింటైన్. ఎందుకంటే డిగ్నిటీ, హెల్త్, వెల్బీయింగ్. ఏం లేదురా, వీ షుడ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ 3 things ఓన్లీ. డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అంటారు కదా, సో డిగ్నిటీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ మెయింటైన్ చేయండి, వాళ్ళ హెల్త్ మెయింటైన్ చేయండి, అదేవిధంగా వాళ్ళ వెల్బీయింగ్ మెయింటైన్ చేయండి. అదే మనకు కావాల్సింది. DHW, డిగ్నిటీ, హెల్త్, well-being. And you should run your business where dignity of employees must be maintained, health must be taken care, you to taking care of their well-being. వాళ్ళకి మర్యాద ఇవ్వండి, ఆరోగ్యంగా ఉండే వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయండి, మంచి అట్మాస్ఫియర్ ఇవ్వండి, వాళ్ళకి వాళ్ళ కుటుంబానికి వెల్-బీయింగ్ కోసం ప్లీజ్ టేక్ సమ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి, వాళ్ళ పిల్లలకి స్కూల్స్ కట్టండి. బయట ఐటీసీ స్కూల్స్ కడతారు, హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి ఎంప్లాయీస్ కోసం, అది చెప్పండి. సోలార్ లైటింగ్. 3వ పాయింట్, డిగ్నిటీ కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు, నెక్స్ట్ హెల్త్ కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు, వెల్-బీయింగ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. దానికోసం ఏం చేయాలి చూద్దాం, కింద 2 కింద చూద్దాం. ఇంకా దాంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్, కంప్లైన్స్ విత్ రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్. ఏం లేదురా, లేబర్ యాక్టు, బోనస్ యాక్టు, మినిమం వేజెస్ యాక్టు ఉంటాయి బయట యాక్ట్లు. అరే బాబు, వాడు శాలరీ బాబు ఎంప్లాయీ అన్నాడు, వాడికి ఏం తెలియదు బాబు లేబర్ వాడు, బట్ వీ షుడ్ పే సమ్ మినిమం వేజెస్. వాడికి ఏం తెలియదు అని మోసం చేయమవ్వను. ప్లీజ్ ఫాలో complaints requirements of those laws which are making for the welfare of labor. అదొద్దా. సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, డిగ్నిటీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. ఏం లేదా, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి. ఆఫీస్లో వచ్చేసి చెడమని తిట్టమాకండి. ప్లీజ్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. డిగ్నిటీ మీన్స్ రెస్పెక్ట్. తర్వాత అది తెలిసిన పాయింట్, నో చైల్డ్ లేబర్, బాండెడ్ లేబర్, అది కూడా బ్యాన్ అయిపోయింది. అది వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్, బిగ్ 4, సూసైడ్, అదే చెప్తుంది. ప్లీజ్ మెయింటైన్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. టైంకి జీతాలు ఇవ్వండి, టైమ్లీ పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ అండ్ కాంపన్సేషన్. నెక్స్ట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ కెరియర్ డెవలప్మెంట్. ఇది ఇంపార్టెంట్, లాస్ట్ వన్, నో హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆర్ వైలెన్స్ ఇన్ కార్పొరేట్ కల్చర్. ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన పాయింట్లే, బయట రోజు వింటూనే ఉంటాం మనం. వీఆర్ రెగ్యులర్లీ సీయింగ్ దీస్ పాయింట్స్. ఫస్ట్ చెప్పండి,
we should comply with those labor laws or different laws which are applicable to me. Dignity of employees. Please treat employees with respect. No child labor or no bonded labor. తర్వాత వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ షుడ్ నాట్ బి కాంప్రమైజ్డ్. టైమ్లీ పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ అండ్ కంపన్సేషన్. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ కెరియర్ డెవలప్మెంట్, అంటే మీ దగ్గర పనిచేసే ఎంప్లాయీస్కి స్కిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయండి. మీతో పాటు వాళ్ళు ఎదగాలి. ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ సమ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. నో హరాస్మెంట్ ఆర్ వైలెన్స్. ఓకేనా? సరే, మెయిన్ పాలసీ చెప్పండి నాకేంటో. ప్రమోట్ వెల్ బీయింగ్ అండ్ ఇంకోటేంటి డిగ్నిటీయా. ప్రమోటింగ్ వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇంక్లూడింగ్ దోస్ ఇన్ వాల్యుయేషన్. ఐసీ కూడా రాసినది ఇక్కడ. ప్రమోట్ వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇంక్లూడింగ్ దోస్ ఇన్ వాల్యూ చైన్. దానికి మూడేరా: డిగ్నిటీ, హెల్త్, వెల్ బీయింగ్. కంపెనీ షుడ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, హెల్త్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. దీనికి మీరు చేసే పనులు ఏంటంటే ప్లీజ్ కంప్లై విత్ ద లాస్ విచ్ యూ షుడ్ ఫాలో. బోనస్ యాక్ట్, గ్రాట్యుటీ యాక్ట్, పిఎఫ్ యాక్ట్, మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ అవి ఫాలో చేసా ఉంటుంది మీరు. ఎంప్లాయీస్ తెలియదు బాబు, వాళ్ళకి ఇవ్వండి డబ్బులు. నెక్స్ట్ డిగ్నిటీ మెయింటైన్ చేయండి బాబు. నెక్స్ట్ నో చైల్డ్ లేబర్ ఆర్ బాండెడ్ లేబర్. టైమ్లీ పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ ఇవ్వండి. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయండి. అంతేనా? హెరాస్మెంట్ చేయమాకండి. వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. ఇవన్నీ రోజు మనకు కనిపించే పాయింట్లే. క్లియర్? ఇవన్నీ మీరు ఎంత బాగా మెయింటైన్ చేస్తే మీరు మీ ఎంప్లాయీస్ని బాగా చూసుకున్నట్టు. అదవుతుందా? వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ దోస్ ఇంక్లూడింగ్ వాల్యూ చైన్. అండ్ ప్లీజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రా, సినిమా రిలీజ్ అయింది, మూవీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ప్రొడ్యూసర్ ఆల్వేస్ టాకింగ్ అబౌట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ సినిమా థియేటర్ ఓనర్స్. ప్రొడ్యూసర్ షుడ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ ప్లస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సినిమా థియేటర్ ఓనర్స్. మరి అంతే కదా, వాళ్ళు బాగుండేది. అలా విధంగా ముఖేష్ అంబానీ షుడ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ రిలయన్స్ ఎంప్లాయీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్. ఇప్పుడు జియో స్టోర్ ఉంది ఇక్కడ. ద ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ జియో స్టోర్ ఆల్సో మస్ట్ బి టేకెన్ కేర్. నాట్ ఓన్లీ జియో డిజిటల్. అదవుతుంది మీకు. హెడ్ ఆఫీసే కాదు, ఆల్ బ్రాంచెస్ ఆల్సో షుడ్ బి టేకింగ్ కేర్. ఇన్ బ్రాంచెస్ నో హెరాస్మెంట్. అదవుతుంది పాయింట్ మీకు ఇది. ముంబై హెడ్ ఆఫీస్ ఉందిరా. ఇన్ ముంబై నో హెరాస్మెంట్. ఇన్ ముంబై నో చైల్డ్ లేబర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ఒంగోల్ ఆల్సో. No harassment, no child labor, no work-life imbalance, no other things. Timely payment of wages. We should follow this for employees plus all value chain. We should treat peon also with dignity in head office as well as in small branch also. చెప్పి theme అర్థమవుతుందా మీకు? The theme is this. ఎలా నెక్స్ట్ ఇంకా ఫోర్త్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది. Respect for stakeholders' interest and responsiveness. చూద్దాం. Business should respect the interest of stakeholders and responsible stakeholders. First of all, మీరు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ మర్యాద ఇవ్వండి అండ్ బీ రెస్పాన్సివ్. ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ దమ్ ఇమ్మీడియట్లీ. అంటే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి ప్లస్ రెస్పాన్సివ్. ఎవరికి? స్టేక్ హోల్డర్స్కి. థర్డ్ పాయింట్ ఏం చెప్పారా? టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. ఫోర్త్ పాయింట్ ఈజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్. మీన్స్ యువర్ క్రెడిటర్స్, యువర్ బ్యాంకర్స్. అలాగే మరి స్టేక్ హోల్డర్స్ మీన్స్ ఆల్ పార్టీస్ విచ్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే క్రెడిటర్స్, మెంబర్స్, ఇంకా డిబెంచర్ హోల్డర్స్, డేటాస్ మొత్తం ఎవరైతే లింక్ అయి ఉన్నారో ప్లీజ్ రెస్పెక్ట్ దెమ్ అండ్ రెస్పాన్సివ్ టు దెమ్. దానికోసం చూడాలండి. ఏమో క్వాలిటీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ ద వర్కర్స్. కింద చూడండి ఇంకా ట్రాన్స్పరెంట్ కమ్యూనికేషన్ టు స్టేక్ హోల్డర్స్ అండ్ బిజినెస్ డెసిషన్స్ ఆన్ తర్వాత ఐడెంటిఫై ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్, షేర్ బెనిఫిట్స్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఈక్విటబుల్ మేనర్. చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ చూడరా, ట్రాన్స్పరెంట్ కమ్యూనికేషన్ టు స్టేక్ హోల్డర్స్ రిగార్డింగ్ బిజినెస్ డెసిషన్స్. అదే ఫస్ట్ చెప్పిన పాయింట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ మనకు కావాల్సింది. బాబు నువ్వు ఏవైతే నీ బిజినెస్ డెసిషన్స్ ఉన్నాయో ప్లీజ్ ట్రాన్స్పరెంట్లీ కమ్యూనికేట్ చేయి ఫస్ట్. ఎవరికి? టు ఆల్ యువర్ స్టేక్ హోల్డర్స్. అదేవిధంగా నువ్వు ఎవరికి కమ్యూనికేట్ చేయాలో ప్లీజ్ ఐడెంటిఫై ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్. మరి అందరికీ ఏం పని? నాట్ ఎవ్రీ వన్ వాంట్ టు నో అబౌట్ యూ. ప్లీజ్ ఫైండ్ అవుట్ దోస్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్. ఐడెంటిఫై చేసి ప్లీజ్ కమ్యూనికేట్ విత్ దోస్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ ఓన్లీ. అందరికి ఎందుకు చెప్తాం మనం? ఇప్పుడు ఎవ్రీ వన్ నీడ్ నాట్ నో కదరా. ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు నో. So please identify those who are interested parties and communicate to all of them your business decisions.
థర్డ్ పాయింట్ చూడండి, షేర్ బెనిఫిట్స్ టు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్ ఈక్వటబుల్ మేనర్. నీకు వచ్చిన లాభాలని నువ్వు ఒక్కడే తినమాకు, ప్లీజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ టు ఆల్ పీపుల్ ఈక్వల్లీ. అంటే ఏంటి అంటే ఈక్వల్ అంటే ఏం లేదు, వాడికి ఎంత రావాలో అందుకు పాపం పేమెంట్స్. ప్లీజ్ గివ్ ప్రాపర్ పేమెంట్స్ టు క్రెడిటర్స్, ప్రాపర్ పేమెంట్స్ టు బ్యాంకర్స్. అంటే ఎవరైతే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి అన్యాయం చేయకుండా ప్లీజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇన్ ఈక్విటబుల్ మేనర్. 3 పాయింట్లు. ఫస్ట్ చెప్పండి, బిజినెస్ డెసిషన్స్ మస్ట్ బి కమ్యూనికేట్ టు స్టేక్ హోల్డర్స్. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్. నెక్స్ట్ ఎంతైతే డబ్బులు వచ్చాయో ప్లీజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇన్ ఈక్విటబుల్ మేనర్. ప్రిన్సిపల్ మెయిన్ పాయింట్ చెప్పండి నాకు. ప్లీజ్ రెస్పెక్ట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అండ్ రెస్పాన్సివ్ టు స్టేక్ హోల్డర్స్. Company should do business in a manner which is to respect and responsive to stakeholders. ఓకేనా? నా 3 పాయింట్లు. బిజినెస్ డెసిషన్స్ మస్ట్ బి ప్రాపర్లీ కమ్యూనికేట్ టు స్టేక్ హోల్డర్స్, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ లేదా ప్రాఫిట్స్ అమౌంట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఇన్ ఈక్విటబుల్ మేనర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సినిమా బాగా ఆడింది, మొత్తం తినకూడదు, దిల్రాజే ఏం చేయలేవాడు, ద ప్రాఫిట్ మస్ట్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ఆల్ ద పీపుల్ హూ హ్యాడ్ వర్క్డ్ ఫర్ దిస్. నాట్ ఓన్లీ బిగ్ అమౌంట్, ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆల్సో. వీ షుడ్ మెయింటైన్ జస్టిస్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్, ప్రాఫిట్. మొత్తం నువ్వే తినకూడదు, కష్టపడే వాళ్ళకు కూడా ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ స్మాల్ అమౌంట్ యాజ్ బోనస్ అని చెప్తుంది. ఓకేనా? 5th రెండమ్మా, రెస్పెక్ట్ అండ్ ప్రమోట్ హ్యూమన్ రైట్స్. సింపుల్, మన ఎంప్లాయీస్ గురించి చెప్తున్నారు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం రాశారంటే అంతే, బిజినెస్ షుడ్ బి ఏమో. ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ 5, రెస్పెక్ట్ అండ్ ప్రమోట్ హ్యూమన్ రైట్స్. వైలెన్స్ అండ్ ఇట్ కవర్ వైడ్ ఏం చెప్పారు అక్కడ, వైలెన్స్ అండ్ బిలిగ్రెంట్ అంటే ఏం లేదా, హోస్టైల్ ఆర్ అగ్రెసివ్. అగ్రెసివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ ప్రమోట్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఏం లేదురా, వైలెన్స్ జరగకూడదు ఆర్గనైజేషన్లో, వైలెన్స్ ఆర్ ఎనీ హోస్టైల్ అబ్యూజివ్ ఇష్యూస్ జరగకుండా చూసుకోవాలి. దానికి చెప్పండి ఏం చేయాలి, క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ మనకు కావాలి. పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ టు ప్రొటెక్ట్ హ్యూమన్ రైట్స్, రెస్పెక్ట్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్. సింపుల్గా బాబు, కంపెనీలో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్కి యూ కెనాట్ వైలెన్స్ అంటే మనం కొట్టకూడదు, నువ్వు లేబర్ అబ్యూస్ చేయకూడదు, నువ్వు యూ షుడ్ నెవర్ బిహేవ్ అగ్రెసివ్లీ విత్ ఎంప్లాయీస్. దానికి ఫస్ట్ నీకేం తెలియాలంటారా, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఈచ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యాడ్ గ్రాంటెడ్ బై కాన్స్టిట్యూషన్. మరి ముందు నాకు తెలియదు ఏంటో, నాకు తెలిస్తే అది వైలేట్ చేయను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ హ్యూమన్ రైట్స్ అవైలబుల్ టు ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ద కంపెనీ. నెక్స్ట్, క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. నెక్స్ట్, పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ టు ప్రొటెక్ట్ హ్యూమన్ రైట్స్. మరి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి లోపల 3rd పాయింట్ చూడు. నెక్స్ట్, రెస్పెక్ట్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆఫ్ ఎవరి ఎంప్లాయీసే కాదు, ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్. ఫస్ట్ మెయిన్ పాలసీ చూడండి, రెస్పెక్ట్ అండ్ ప్రమోట్ హ్యూమన్ రైట్స్. మెయిన్ పాయింట్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఏంటంటే టు అవాయిడ్ వైలెన్స్ ఆర్ ఎనీ అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ ఇన్ ద కంపెనీ. దానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ హ్యూమన్ రైట్స్ గివెన్ టు ఎంప్లాయీస్ బై మనకి చాలా ఉంటాయి కదా, సమ్ రైట్స్ గివెన్ బై కాన్స్టిట్యూషన్, సమ్ రైట్స్ గివెన్ బై సుప్రీం కోర్టు, సమ్ రైట్స్ గివెన్ బై హైకోర్టు, సమ్ రైట్స్ గివెన్ బై ఏపీ గవర్నమెంట్. అంటే వీ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ రైట్స్ కదా, రైట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కాన్స్టిట్యూషన్, రైట్ టు స్పీక్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇలాగా ఎవ్రీ హ్యూమన్ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ రైట్స్. ఇప్పుడు మీరు వేస్తారు ఐటీఏలో, యూఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సర్టిఫైడ్ కాపీస్, ఆర్టీఏ ఏం యాక్ట్ అది, రైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో యువర్ రైట్ గివెన్ బై కాన్స్టిట్యూషన్. అలాగనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ హ్యూమన్ రైట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కంపెనీ. అంతేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, పాలసీస్ షుడ్ బి డిజైన్డ్ టు ప్రొటెక్ట్ హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ ఐ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్ ఇన్ వాల్యూ చైన్. ఐ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ రెస్పెక్ట్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్. ఇక్కడ అవుదాం ఫస్ట్ మనం ఫినిష్ 5. 5th పాయింట్ చెప్పండి నాకేంటో, ప్రమోటింగ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ ప్రమోట్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఫస్ట్ థింగ్, we should avoid violence or aggressive behavior in companies, in corporate. For this we should know 3 things. First of all, company should aware of what are the different human rights available
I should design policies to protect those rights. I should respect human rights of all stakeholders. అంతేనా? హెడింగ్ చెప్పండి నాకైతే పాలసీ హెడింగ్ ప్రమోట్ రెస్పెక్ట్ అండ్ ప్రమోట్ హ్యూమన్ రైట్స్. అయిపోయిందా? ఫోర్త్ పాయింట్ ప్రమోట్ రెస్పెక్ట్ అండ్ రెస్పాన్సివ్ టు స్టేక్ హోల్డర్స్. రెస్పెక్ట్ ఫర్ అండ్ రెస్పాన్సివ్నెస్ టు స్టేక్ హోల్డర్. ఏం లేదురా, వీ షుడ్ ఇన్ఫార్మ్. అడిగింది నువ్వు మర్యాద ఇవ్వాలి వాడికి అంటే ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. మరి ఇన్ఫార్మ్ ఆల్ బిజినెస్ డెసిషన్ టు స్టేక్ హోల్డర్స్, ఐడెంటిఫై ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్. అంతేనా? లాస్ట్ షేర్ బెనిఫిట్స్ ఈక్వల్లీ టు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్ ఈక్వల్ మేనర్. అయిపోయిందా? ఈ 4 5 అయిపోయింది. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? హ్యూమన్ రైట్స్, వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ విత్ ఇన్ ద కంపెనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాల్యూ చైన్. అంతేనా? ఏం లేదురా, డిగ్నిటీ, హెల్త్, వెల్ బీయింగ్. అంతే. ఈ 3 ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది చేయాలంటే నువ్వు ముందు కంప్లై చేయి. కంప్లై విత్ ద ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్. డిగ్నిటీ మెయింటైన్ చేయి. ఇంకా తర్వాత గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్గా, వర్క్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. చైల్డ్ లేబర్ ఉండకూడదు. వర్క్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. చైల్డ్ లేబర్ బాండింగ్ లేబర్ ఉండకూడదు. వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ పోగొట్టకూడదు. టైంకి డబ్బులు ఇవ్వాలి. అంతేనా? టైంకి డబ్బులు ఇవ్వాలి. తర్వాత నో వైలెన్స్ ఆర్ అంతే కదా, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. నో హెరాస్మెంట్ ఆర్ వైలెన్స్ ఎట్ వర్క్ ప్లేస్. అంతేనా? అంటే చెప్పండి. టైమ్లీ పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్. సెకండ్ అండ్ కంపెనీ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ విచ్ ఆర్ సేఫ్ అండ్ సస్టైనబుల్. అంటే ఇది వాడటం వల్ల ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ బెటర్ లైఫ్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్స్. అంతేనా? దానికి మళ్ళీ పాయింట్లు ఎప్పటి కింద ఉన్నాయో, I should design production processes which will require minimum resources. Second point, educate customer rights, reduce over exploitation of natural resources by triple R. Reduce, reuse, recycle of resources. First point, companies should do business in a manner which is eatable, ethical, accountable, transparent. దాని కోర్ పాలసీ ఏంటంటే వీ షుడ్ ఓపెన్లీ డిస్క్లోజ్ ఆల్ బిజినెస్ డెసిషన్స్ అండ్ యాక్సెసిబుల్ టు ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్. దీనికోసం 4 ఐ షుడ్ క్రియేట్ పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ వేర్ వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. అంతే కదా, ఎథిక్స్ కెనాట్ బి కాంప్రమైజ్డ్. సెకండ్ పాయింట్, పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ మస్ట్ బి అవైలబుల్ టు ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్. ట్రాన్స్పరెంట్లీ డిస్క్లోజ్ చేయబెట్టి నీ వాల్యూ చైన్లో ఉన్నటువంటి all parties, all entities must be adapting your policies and procedures to achieve eatable. Either first, reverse along. So first chapter, we should conduct business in eatable way, ethical, accountable, transparent. All business decisions must be openly disclosed and accessible to all interested people. Policies and procedures must be designed without compromising ethics, must be available to all stakeholders, and then must be transparently disclosed. Last point, to all entities in value chain, distributors, so man andaru, they must able to adapt. Next, I should produce goods and services which are safe and sustainable, better life, which is result in better life of customers or consumers. First point, I should design some production methods which require minimum resources, less resources. I should educate my customers what are their rights. I should reduce over exploitation by triple R. Reduce, reuse and recycling of resources. Third point, promote well-being and the dignity and well-being of employees of my company as well as employees of value chain. And then dignity, health, well-being. మన గురించి ఎంప్లాయీస్ గురించి చెప్పండి. దీంట్లో 6-7 పాయింట్లు ఉన్నాయిరా. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఫస్ట్ ఏంట్రా, ఐ షుడ్ కంప్లై విత్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్. కంపెనీ అంతే కదా, లేబర్ లాస్, మినిమం వేజ్ యాక్ట్, నువ్వు కంప్లై చేయి. నెక్స్ట్, ప్లీజ్ మెయింటైన్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. నో చైల్డ్ ఆర్ బాండెడ్ లేబర్. నెక్స్ట్, నో అయిపోయిందా, వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ మనం ఇగ్నోర్ చేయకూడదు, మెయింటైన్ చేయాలి. టైమ్లీ పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ అండ్ కాంపన్సేషన్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేయండి. నో వైలెన్స్ ఆర్ హెరాస్మెంట్ ఇన్ ఆఫీస్. చాలు, 5 పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత, రెస్పెక్ట్ యువర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అండ్ బీ రెస్పాన్స్ టు ది స్టేక్ హోల్డర్స్. అండ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్
Please communicate all business decisions to them. Identify interested parties. Please distribute in equitable manner. Accounting income should be distributed in equitable manner. Last fifth point. Promote and respect human rights. Human rights గురించే కదా ఏమో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ ప్రమోట్ అండ్ రెస్పెక్ట్ అంటే అవాయిడ్ వైలెన్స్ ఆర్ ఎనీ అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ కాదు ఆఫీస్లో వాడొచ్చి యాసిడ్ పోస్తున్నాడు అదే వైలెన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా వన్ బై హరాసింగ్ గర్ల్ టు లవ్ ఇన్ ఆఫీస్ తెలియదు కదా హీఈస్ హరాసింగ్ her rights are compromising there. No one is talking anything. So you should not encourage violences. You should not encourage aggressive behavior in offices. దీనికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలియాలి వాట్ ఈస్ ద రైట్స్ అవైలబుల్ టు ఎంప్లాయీస్ గివెన్ బై డిఫరెంట్ సోర్సెస్. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమిచ్చింది, సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమిచ్చింది, దెన్ వాట్ ఆర్ ద పాలసీస్ యు ఆర్ మేకింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ దోస్ రైట్స్. అండ్ యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆఫ్ ఆల్ పార్టీస్ ఆఫ్ వాల్యూ చైన్. క్లియర్? 5 over. We just had 4 more only. Allah 6th key. 6 production and respect, production and restoration of environment. This point are babu. For example, water vaadada unnam manam. We are using more water. So please go and do some plantation. So please adopt some forest. And then please prepare some water treatment resources. గొంతుపాలు ఉంటాయి కదా చేయండి, హార్వెస్ట్ చేయండి, రైన్ హార్వెస్ట్ చేయండి. వాడుకోవడం కాదు, హౌ టు రీస్టోర్. అదొక పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్ చూడండి ఏంటంటే 6.2 ప్రొడక్షన్ అండ్ రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఏం చెప్తారంటే అంబానీ ద బిజినెస్ షుడ్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ ఎ మేనర్ టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ రీస్టోర్ రిసోర్సెస్ విచ్ ఆర్ యూజింగ్ బై ద కంపెనీ. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్, వాటర్ వాడుతున్నావురా, మొక్కలు నాటండి, రెయిన్ హార్వెస్ట్ చేయండి, లేదా కోల్ మొత్తం వాడుతున్నారు, విండ్ మిల్స్ పెట్టండి ఎనర్జీ కోసం. ప్లీజ్ ప్రమోట్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్. అంటే రీస్టోర్ ఎలా చేయాలి, డ్యామేజ్ చేస్తుంది మనమే, సో రీస్టోర్ ఎలా చేయాలి మనమే చేయాలి. చూడమ్మా, ప్రొడక్షన్ అండ్ రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ దానికి చూడండి. ఇంకా ఎకనామిక్ ప్రాస్పరిటీ అండ్ సబ్స్టాన్షియాలిటీ మస్ట్ బి సస్టైనబిలిటీ. ఏం లేదు, ద గోల్ ఈజ్ టు అచీవ్ ఎకనామిక్ ప్రాస్పరిటీ అండ్ సస్టైనబిలిటీ. కింద చూడండి పాయింట్లు. అసెస్, దాన్ని ఎలా చదవాలంటారా, అసెస్ ద ఇంపాక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ రెక్టిఫై ద ఇంపాక్ట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లీజ్ అసెస్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ. దెన్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రెక్టిఫై దోస్ మిస్టేక్స్. అసెస్ అండ్ రెక్టిఫై ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీ కంపెనీలో వచ్చే వేస్ట్ ద్వారా వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ నది, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రెక్టిఫై దోస్ ఇంపాక్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసెస్ చేసుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. హౌ టు రెక్టిఫై దిస్ మిస్టేక్ బై డూయింగ్ సమ్ హెల్త్ క్యాంప్సా, లేదా మరి మొక్కలు ఎక్కువ నాటమా, లేదా గొట్టం సైజ్ పెంచడమా, ఉంటాయి కదా. యూ కెన్ అసెస్ అండ్ రెక్టిఫై ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ. సెకండ్ పాయింట్ చూడు, ఆప్టిమమ్ యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. తెలిసిన పాయింట్ అది, బాబు తక్కువ వాడుకో, ఎక్కువ వాడే మాకు. నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్. ఏంటది, పొల్యూషన్, డిఫారెస్టేషన్ ఆర్ ఎనర్జీ యూజ్. తర్వాత కాంట్రిబ్యూట్ క్లైమేట్ చేంజ్, అక్కడ రాసుకుంటారు చివరిలో రెసిలెన్స్ అని రాసుకోండి. కాంట్రిబ్యూట్ టు క్లైమేట్ చేంజ్ రెసిలెన్స్. ఈ మీద చాలా ఉంటాయి నీకు, కొన్ని ఉద్యమాలు చేస్తారు బయట. అంటే ఏంటి, మొక్కల్ని నాటండి లేదా ఫారెస్ట్ అడాప్ట్ చేసుకోండి. దేర్ మైట్ బి సమ్ రెసిలెన్సెస్ అంటే ఏంటి పాలసీస్, సేవ్ ట్రీస్ అని, సేవ్ ఎర్త్ అని. ప్లీజ్ అలాంటి వాటి అడాప్ట్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి వాటికి. లాస్ట్లో కంపేర్ ఇండస్ట్రీస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఎవరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాటా ఉందనుకుంటా, అదానీ షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ టాటా. హౌ టాటా ఈస్ మేనేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, how they are protecting environment. So please learn from best practices of industry and trying to adapt those practices. Chapter point principle number 6 for environment, protection and restoration of protection and restoration of environment. మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ, we should environment prosperity and sustainability మనకు కావాలి. That we can achieve by following. First of all, assess what is the impact, what is the damage you are making, and how to rectify these mistakes. Assess and rectify environmental impact. Next, optimum use of resources. Next, prevention of pollution, deforestation and energy use. Power వాడబాగండి, సోలార్ వాడండి,
పెట్రోల్ వాడమాకండి, ఈ వెహికల్స్ వాడండి. అదే మీనింగ్ అంటే ఎనర్జీ మీన్స్ డోంట్ యూజ్ డీజిల్ వెహికల్స్, డోంట్ యూజ్ పెట్రోల్ వెహికల్స్, యూజ్ ఈ వెహికల్స్. అది మారుతుంది కదా మళ్ళీ. తర్వాత చూడండి, ఇంకా కాంట్రిబ్యూట్ టు క్లైమేట్ చేంజ్ రెసిలెన్స్ ఉంటాయి కదా ఉద్యమాలు, బయట ఉన్నారు సోషల్ వర్కర్స్, చెట్లు నాటుదాము వర్షాలు పడకపోతే అని చెప్తారు కదా. ప్లీజ్ జాయిన్ హ్యాండ్స్ విత్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ రెసిలెన్సెస్ విచ్ ఆర్ రిక్వైరింగ్ చేంజ్ ఇన్ సొసైటీ. లాస్ట్ పాయింట్, అడాప్ట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ యువర్ కాంపిటీషన్. ఎగ్జాంపుల్ అదానీ అండ్ టాటా, ఇన్ఫోసిస్. కంపేర్ ఇండస్ట్రీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, కాంట్రిబ్యూట్ టు క్లైమేట్ చేంజ్ రెసిలెన్సెస్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ PDE పొల్యూషన్, డిఫారెస్టేషన్, ఎనర్జీ యూజ్. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఆప్టిమమ్ యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి అసెస్ అండ్ రెక్టిఫై ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్. క్లియరా? ప్రొడక్షన్ అండ్ ఏంటది రీస్టోరేషన్, ప్రొడక్షన్ అండ్ రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎలా మీరు రీస్టోర్ చేయాలి బై డూయింగ్ ఫాలోయింగ్ 4 థింగ్స్. అలా నెక్స్ట్కి 8th పాయింట్ చూడండి. 7th, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ పబ్లిక్ అండ్ రెగ్యులేటరీ పాలసీస్. బిజినెస్ విచ్ ఎంగేజింగ్, చూడండి ఏం రాశారు, చూద్దాం రిలయన్స్ వాళ్ళు ఏం రాశారంటే బిజినెస్ వెన్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ పబ్లిక్ అండ్ రెగ్యులేటరీ పాలసీస్ షుడ్ డూ సో ఇన్ ఏ మేనర్ దట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్. ఏం లేదురా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ కంపెనీ ఉంది, గవర్నమెంట్ వచ్చి వాళ్ళ పాలసీ గురించి చేసిన అడిగింది, సార్ వీ వాంట్ టు డ్రాఫ్ట్ వన్ పాలసీ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్, మీ సలహా ఇవ్వండి దీనికి. ఇప్పుడు ICA ఫస్ట్ క్లాస్ ఇచ్చిందా, అడిగింది ఒపీనియన్స్ అని. అలాగే ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు అడ్వైజ్ సమ్వన్, యూ ఆర్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు కాంట్రిబ్యూట్ సమ్ రెగ్యులేటరీ పాలసీ. ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ సమ్ న్యూ పాలసీ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ రా. ఇన్ దట్ పాలసీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మై ఒపీనియన్. If I am in a position to contribute to some regulatory policies, please give that opinion in a reasonable and ethical way. అంతేగాని డోంట్ గివ్ ఒపీనియన్ విచ్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ టు యూ. అంటే ఇప్పుడు ఆ రెగ్యులేటరీకి నీ యూజర్ చెప్పకూడదు నువ్వు, యూ షుడ్ బి వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ వైల్ మేకింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు సమ్ రెగ్యులేటరీ పాలసీ అని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి అర్థమైంది. మా 7th ఏంటంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ పబ్లిక్ అండ్ రెగ్యులేటరీ పాలసీస్. అంటే నువ్వు చెప్పిన మాట 10 మంది వింటారంటే వెన్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు, వెన్ యు ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ సమ్వన్, ప్లీజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ప్రాపర్ వే, డోంట్ మిస్యూజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రా, ఈ మరి సోషల్ మీడియా చూడండి, సోషల్ మీడియా పిక్చర్ చూడమ్మా, ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి ప్రమోటింగ్ బెట్టింగ్ యాప్స్. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్, యూత్ కెన్ లిసన్ టు యూ, యూ కెనాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ఎస్ కేసెస్ ఫైలింగ్ నౌ. అదే చెప్తున్నా కూడా యూ కెనాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దెమ్ ఇన్ రాంగ్ వే. అలాగే ఇఫ్ కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పబ్లిక్, యూ షుడ్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ రాంగ్ వే. చూడండి ఇంకా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ పబ్లిక్ అండ్ రెగ్యులేటరీ పాలసీస్. కింద చూడండి ఇంకా స్టాట్యూటరీ అండ్ లెజిస్లేటివ్ పాలసీస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. రాష్ట్రం ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అని కాంట్రిబ్యూషన్ టు స్టాట్యూటరీ పాలసీస్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ పాలసీస్. కింద చూడండి ఇంకా ఏమో వైల్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు పాలసీ ఫార్ములేషన్ ఆర్ అడ్వొకసీ. అంటే ఆ పాలసీస్లో మీరు ఫార్ములేట్ చేస్తున్నప్పుడు యూ షుడ్ బిహేవ్ ట్రాన్స్పరెంట్లీ. స్టాట్యూటరీ అండ్ లీగల్ పాలసీస్ మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు పాలసీ ఫార్ములేషన్ అవ్వచ్చు, అడ్వొకసీ. ట్రేడ్ గ్రూప్స్ ఆర్ యూనియన్స్ని యూ షుడ్ యూటిలైజ్. ఏం లేదా చూడండి, సింపుల్ చెప్తాను. అదే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చేసి నేను ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ ఆస్కింగ్ మీ టు give my opinion about some policy ra, ముందు కాంట్రిబ్యూట్ చేయి. బట్ బిఫోర్ గివింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్లీజ్ ఆస్క్ యూనియన్స్, ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే దగ్గర పని చేస్తారో ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దేర్ ఇన్పుట్స్ ఆల్సో. అది సెకండ్ పాయింట్ చూడని చెప్తున్నాడు. ఏమో ట్రేడ్ గ్రూప్స్ అవ్వచ్చు, యూనియన్స్ని కూడా వీ షుడ్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ గివింగ్ అడ్వొకసీ ఆర్ ఒపీనియన్. లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫెయిర్ కాంపిటీషన్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ని ఇక్కడ రాసుకుంటా. వీ షుడ్ ఎంకరేజ్, లాస్ట్ పాయింట్, ఎంకరేజ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ ఫెయిర్ కాంపిటీషన్. ఎంకరేజ్ ఫెయిర్ కాంపిటీషన్, హ్యూమన్ రైట్స్. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ పబ్లిక్ అండ్ రెగ్యులేటరీ పాలసీస్లో అంటే మీరు కానీ
గవర్నమెంట్ పాలసీ డెసిషన్లో పార్ట్ అయ్యే కెపాసిటీ మీకు ఉన్నప్పుడు ప్లీజ్ డూ విత్ గుడ్ ఇంటెన్షన్, కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి దేంట్లో, పాలసీలో, అడ్వకసీలో. బట్ బిఫోర్ గివింగ్ ఒపీనియన్ ప్లీజ్ యూటిలైజ్ ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఆర్ అదర్స్. అదే చెప్తున్నాడు, ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఆర్ ట్రేడ్ గ్రూప్స్ ఆర్ యూనియన్స్ని ప్లీజ్ యూటిలైజ్ అండ్ ప్లీజ్ ప్రమోట్ ఫెయిర్ కాంపిటీషన్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇన్ కంపెనీ. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రా, నేను అప్పుడప్పుడు చిరంజీవి బాలకృష్ణ మధ్య పోటీ అంటారు. బాలయ్య చెప్తాడు, వీ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ కాంపిటీషన్, హెల్తీ కాంపిటీషన్ ఉండాలి మాకు, ఇఫ్ కాంపిటీషన్ లేకపోతే సినిమాలు బాగా తీయం మేము, అలా ఉండాలి. అంతేగాని వాడి మీద వీడి మీద వాడు, వీ కెనాట్ మేక్ పెయిడ్ ట్రోల్స్, నెగిటివిటీ. వీ షుడ్ ఎంకరేజ్ ఫెయిర్ కాంపిటీషన్. ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారా, ఇద్దరు చదువుకోవాలి, యూ షుడ్ హ్యావ్ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్. అంతేగాని వాడు బుక్స్ చింపేయడం, వీ షుడ్ నాట్ డూ అన్ఫేర్ ప్రాక్టీసెస్. వీ షుడ్ హ్యావ్ ఫెయిర్ కాంపిటీషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఉంటారు కొంతమంది, అదే సినిమా ఉంటుందిరా, ఎగ్జామ్స్ ముందు తీసుకెళ్ళి మ్యాగజైన్స్ లోపల తీసుకొచ్చాడు. 3 Idiots చూసారా మీరు? బిఫోర్ ఎగ్జామ్ దే విల్ గివ్ సమ్ డర్టీ మ్యాగజైన్స్ టు స్టూడెంట్స్ టు డీవియేట్ దెమ్. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అనమాట. వీ షుడ్ హ్యావ్ ఫెయిర్ కాంపిటీషన్, వీ షుడ్ ఎంకరేజ్ ఫెయిర్ కాంపిటీషన్. ఎప్పుడైనా కాంపిటీషన్ లేకపోతే నో మోటివేషన్. స్కూల్ డేస్ చూడండి రా, ఇన్ స్కూల్ డేస్ వీ యూస్ టు కంపీట్ ఈచ్ అదర్. షీ గాట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, ఐ షుడ్ గెట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ నెక్స్ట్ టైం. దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పిరిట్ మస్ట్ బి దేర్. వీ నెవర్ డూ హార్మ్ టు అదర్స్. మనకి లేదు, నీకు నాకు ఇంటి అడుగుతున్నాడు. We should have company should encourage fair competition and protect human rights. 3 పాయింట్లు చెప్పండి. ఏంటిది? రెస్పెక్ట్ కాదు, ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ పబ్లిక్. వెన్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సమ్వన్, ఐ షుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ప్రాపర్ వే. ఐ షుడ్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ రాంగ్ వే విచ్ ఈస్ గివింగ్ బెనిఫిట్ టు మీ. అది తప్పు. ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ పబ్లిక్ అవ్వచ్చు అండ్ రెగ్యులేటరీ పాలసీ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు కొంచెం ఓలు దగ్గర పెట్టుకొని చేయమని చెప్తాను అంతే. ప్లీజ్ టేకింగ్ కేర్. అదే చెప్తాను, మరి మీకు నచ్చినట్టు చెప్పమాకండి. ప్లీజ్ థింక్ చేయండి. అడిగారు కదా మిమ్మల్ని, దేని గురించి అడిగాడు? స్టూడెంట్స్ గురించి అడిగాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఐసీఎఫ్ నుంచి అడిగింది, సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా పెట్టాలని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ షుడ్ ఆస్క్ స్టూడెంట్స్, అరే వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ యువర్ ఫేసింగ్ ఇన్ ఎగ్జామ్స్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ యూ నీడ్. So ask trade unions and trade groups and unions before giving opinion. Again, I should protect fair competition, encourage cheyali. I should protect human rights in company. Ayipinda 7 ayipinaya, come to 8th. Promote inclusive growth and equitable development. Ee cheptaru Hindilo sabka vikas ani. Sabka sath sabka vikas. నువ్వు ఒక్కడు వెళ్ళటం కాదు, నీతో పాటు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చిరంజీవి ఫ్యామిలీ. చిరంజీవి ఎదిగాడు, చుట్టుపక్కల అందరూ ఎదిగారు. అంటే వెన్ యూ బికమ్ రిచ్, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ ఆల్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఈస్ గ్రోయింగ్ టుగెదర్. అది ఇక్కడ అంతే. ప్రమోట్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అండ్ ఈక్విటబుల్ డెవలప్మెంట్. అందరూ ఎదగాలి, సమానంగా ఎదగాలి. చూడండి ఏం చెప్తున్నారు. ఏమో క్లోజ్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ కొలాబరేషన్ అమాంగ్ ఎంటిటీస్, అథారిటీస్ అండ్ సివిల్ అసోసియేషన్. అక్కడ రాసుకొని ఏం లేదు. ఇట్ కెన్ బి అచీవ్డ్ అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ కెన్ బి అచీవ్డ్ ఓన్లీ త్రూ, ఇట్ కెన్ బి అచీవ్డ్ త్రూ క్లోజ్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ కొలాబరేషన్ అమాంగెస్ట్ ఎంటిటీస్, అథారిటీస్ అండ్ సివిల్ అసోసియేట్స్. ఇప్పుడు మీరు ఎదగాలనుకుంటారా, అందరితో మాట్లాడాలి ఫ్యామిలీలో మీరు. వీ షుడ్ అసోసియేట్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. యూ షుడ్ కోఆర్డినేట్ విత్ ఆల్ ద పీపుల్. అలాగే నీకు ఆర్గనైజేషన్లో నీకు ఇలాంటి ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అండ్ ఈక్వల్ డెవలప్మెంట్ రావాలంటే ఇట్ కెన్ బి అచీవ్డ్ ఓన్లీ త్రూ క్లోజ్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ కొలాబరేషన్ అమాంగెస్ట్ ద ఎంటిటీస్, అథారిటీస్ అండ్ సివిల్ అసోసియేట్స్. ఇంకేం చూడండి. ఇంకా ఐడెంటిఫై, అసెస్ ఇంపాక్ట్స్. అంటే ముందు ఐడెంటిఫై చేయండి, దెన్ అసెస్ చేయండి. దేని గురించి? ఇంపాక్ట్. ఏ ఇంపాక్ట్? సోషల్, కల్చరల్, ఎథికల్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్, ఎకనామికల్ ఇంపాక్ట్. అసెస్ అండ్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై అండ్ అసెస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ సోషల్, కల్చరల్, ఎకనామికల్. సోషియో కల్చరల్, ఎకనామికల్ ఇంపాక్ట్ మస్ట్ బి ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ అసెస్డ్. తర్వాత పాయింట్, రివ్యూ మెజర్స్. అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆర్గనైజేషన్ వల్ల దేర్ ఆర్ సమ్ అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్స్. వాట్ ఆర్ ద రివ్యూ మెజర్స్ యు ఆర్ టేకింగ్. థర్డ్ పాయింట్, క్రియేటివ్ ప్రొడక్ట్స్, వెల్ బీయింగ్ ఆర్ బెటర్ లైఫ్ వస్తున్నాయి రోజు రోజుకి. యూ కెన్ సీ ద సొసైటీ డైలీ వర్ గెటింగ్ న్యూ ప్రొడక్ట్ ఫర్ మేకింగ్ బెటర్ లైఫ్. అలా ప్లీజ్ క్రియేట్ చేయండి. లాస్ట్ పాయింట్, సిఎస్ఆర్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్ ప్రయారిటీ. ఏం లేదురా,
బాబు సిఎస్ఆర్ అంటే వెళ్ళిపోమాకండి, డోంట్ కాంట్రిబ్యూట్ సెంట్రల్ లెవెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఒంగోల్, ప్లీజ్ కాంట్రిబ్యూట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఒంగోల్. ఇన్ యువర్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ ప్లీజ్ ఫోకస్ రీజనల్లీ. అక్కడ స్కూల్స్ కట్టండి, అక్కడ వాటర్ పెట్టండి అంటే ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సిఎస్ఆర్. తర్వాత లాస్ట్ పాయింట్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ రీలొకేషన్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్. మీరు వెళ్ళి బిజినెస్ పెట్టేయడం వల్ల అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడవికి వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు, యు ఆర్ గోయింగ్ టు జంగిల్స్, మీ వల్ల అక్కడ గిరిజనులు వాళ్ళు మొత్తాన్ని యూ కెనాట్ డిస్ప్లేస్ దెమ్ ఆర్ యూ కెనాట్ సపరేట్ ద కమ్యూనిటీస్. 4 గుర్తుపెట్టుకుని చాలు, లాస్ట్ పాయింట్ అవసరం లేదు. తప్పండి, రీజనల్ సిఎస్ఆర్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి మీరు, రీజనల్ సిఎస్ఆర్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి. తర్వాత సిఎస్ఆర్ అయిపోయిన తర్వాత క్రియేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయాలి. తర్వాత రివ్యూ మెజర్స్ అండ్ అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్స్, ఐడెంటిఫై అండ్ అడ్రస్. అది నాకు ఎస్ఎస్ అని రాశారా? ఐడెంటిఫై ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, ఎస్ఎస్ కొట్టేయండి. అడ్రస్ దేని గురించి? ఇంపాక్ట్ ఆన్ సొసైటీ, కల్చర్ అండ్ ఎకనామికల్. సో సింపుల్, ఐడెంటిఫై అండ్ అడ్రస్. ఇంపాక్ట్ అంటే మీరు చెప్తారుగా, నా వల్ల సొసైటీ ఇంత మారింది, బికాస్ ఆఫ్ మీ సొసైటీ హ్యాస్ చేంజ్డ్ లైక్ దిస్, బికాస్ ఆఫ్ మీ ద కల్చర్ చేంజ్డ్, బికాస్ ఆఫ్ మీ ద ఎకనామికలీ మై ఎంప్లాయీస్ ఆర్ గెటింగ్ రిచ్. అంటే ఐడెంటిఫై అండ్ అడ్రస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ సొసైటీ, ఇంపాక్ట్ ఆన్ కల్చర్, ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎకానమీ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీస్. క్లియర్? సెకండ్ వన్, ట్రై టు క్రియేట్. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారా? ఇఫ్ ఎనీ అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్స్ ఆర్ దేర్, వాట్ మెజర్స్ యు ఆర్ టేకింగ్ టు అడ్రస్ దోస్ ఇంపాక్ట్స్. నీ వల్ల ఇదే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, పొల్యూషన్ ఎక్కువ వస్తుంది, ఈ మెజర్స్ తీసుకున్నాం. వాటర్లో వేస్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది, వాట్ మెజర్స్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఫర్ రివ్యూ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్. లాస్ట్లో ప్లీజ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ విచ్ విల్ మేక్ బెటర్ లైఫ్. ఇది చూడండి, ఈ మొబైల్ ఫోను, ఈ రిసీవర్, ఇన్నోవేటివ్ ఇవి. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వీ కెన్ టీచ్ అక్రాస్ అంతే గ్లోబ్, పీపుల్ కెన్ యాక్సెస్ ఎట్ దేర్ హోమ్. సో ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ which will give better life. Last point to please focus on regional CSR development than a central level. 4 point. First చెప్పండి, inclusive growth and equitable development. It can be possible only by close contribution with associates and enterprise organization. and అందరూ కలిసి మాట్లాడుకోవాలిరా. చెప్పండి, కుటుంబం మొత్తం ఎదగాలంటే కుటుంబం మొత్తం ముందు మాట్లాడుకోవాలి. All families should be in one stand. If you want to have equitable growth, we should include all your close families. అది చెప్తున్నాడు. If you want to achieve inclusive growth and equitable growth, it is possible only by close contribution with associates and all the members of the organizations. 4 పాయింట్లు దీంట్లో. ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పండి ఏంటో? అడ్రస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడెంటిఫై అండ్ అడ్రస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ సొసైటీ, కల్చర్ అండ్ ఎకానమీ. Then what are the measures you are taking to review negative impact? Create innovative products to make better life. Last point to focus on regional CSR development. Last one, 9th principle, provide values to consumers in a responsible manner. Last mark చెప్తున్నాడు, బాబు నీ కన్జ్యూమర్స్ కి ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ వాల్యూ టు కన్జ్యూమర్స్ ఇన్ రెస్పాన్సిబుల్ మేనర్. నీ ప్రోడక్ట్ వాడటం వల్ల బెటర్ లైఫ్ అంటున్నావు. బెటర్ లైఫ్ కెన్ బి అచీవ్డ్ ఓన్లీ బై వాల్యూ ఎడిషన్. వాల్యూ ఎడిషన్ ప్రాపర్ వే చెప్తున్నారు చూడు. వాల్యూ ఎడిషన్, క్రియేట్ ఆర్ ప్రొవైడ్ యూస్ఫుల్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఆబ్జెక్ట్ అది ఏంటి? ఆబ్జెక్టు క్రియేట్ ఆర్ ప్రొవైడ్ యూస్ఫుల్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్. యూస్ఫుల్ ప్రొడక్ట్స్ అయి ఉండాలి అండ్ యూస్ఫుల్ సర్వీస్ అయి ఉండాలి. ఇంకా చూడండి, ఇంకా ఏమో రెడ్యూస్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఆన్ సొసైటీ ఆర్ కన్జ్యూమర్స్. రెడ్యూస్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఆర్ ఫెయిర్ కాంపిటీషన్. నువ్వు ఎలా చేస్తున్నాడు మార్కెటింగ్? యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎండ్ కస్టమర్ చాయిసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Jio, they are ending fair competition. They are doing marketing like they are monopoly one. We are giving this, we are giving this. They are initially ending of customer choice and fair competition. I usually want to go for Airtel, but because of marketing of Jio, I go to Jio because this is end of customer choice.
అదే చెప్తుంది చూడండి. ఇంకా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఆర్ ఫెయిర్ కాంపిటీషన్ మెయింటైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్క్లోజర్స్, అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్స్, సిగరెట్లు, స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. స్టిల్ సెల్లింగ్ చెప్తున్నారు, రాస్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ సెల్. ప్లీజ్ గివ్ ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్క్లోజర్, అడ్వైస్ ఇంపాక్ట్. లిక్కర్ మీద రాస్తారు కదా, ఇట్ విల్ కాజ్ హార్మ్, వాట్ ఎవర్ టొబాకో, ఆల్కహాల్ ప్రొడక్ట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లీజ్ రైట్, ప్లీజ్ disclose transparently what are the adverse impacts of your product. Third point, privacy of customer data. Last one, privacy of customer data. Next, safe and responsible way of your product. మీరు ఏదైనా ఒక product, buy any product, you'll get one manual how to use. You should give that manual, otherwise who know how to use? So first of all, we should give a safe and responsible use of products, transparent or accessible grievance redressal system. మీరు కావాలంటే కొనండిరా, కింద రాస్తారు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్. For any complaints, please contact toll free number. Even on biscuit packet, even on cool drink packet, please see below toll free number. And you should provide a transparent toll free number to grievance their redressals, to redress their grievances. కస్టమర్ కంప్లైంట్ సాల్వ్ చేయడానికి నువ్వు యాక్సెసిబుల్గా ఉండాలి. ఒకసారి అమ్మేసావు, ఫోన్ చేసావు అనుకోండి, నీకు లేదు రెస్పాన్స్, అది తప్పు. సో వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ ప్రాపర్ redressal grievances mechanism. Next, we should provide proper safety and how to use the product. Again, last point చూడండి, you must safe and responsible use. Privacy of customer should not be compromised. Transparent disclosure of adverse impacts. Freedom of choice or fair competition maintain చేయాలి. Reduce negative impacts of products or services on consumers and society. సో మ్యాక్సిమం తగ్గించండి, మీ ప్రోడక్ట్ వాడటం వల్ల నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ తగ్గించాలి. 7 పాయింట్లు లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ ఏవైతే మీకు కొంచెం ఎక్కువ పాయింట్స్ ఉంటాయో దట్ దే కెన్ ఆస్క్ ఫర్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. లాస్ట్ పాయింట్ నేను చెప్పండి నాకు ఒకసారి. ప్రొవైడ్ వాల్యూ ఎవరికి? కన్జ్యూమర్స్ ఇన్ ఏ వేలో? రెస్పాన్సిబుల్ మేనర్. వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేయండి బట్ ఇన్ రెస్పాన్సిబుల్ మేనర్. దాని ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి చెప్పండి నాకు. క్రియేట్ ఆర్ ప్రొవైడ్ యూస్ఫుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. ఎలాగా? రెడ్యూస్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్, ఫెయిర్ కాంపిటీషన్ మెయింటైన్ చేయండి. ప్లీజ్ డిస్క్లోజ్ ట్రాన్స్పరెంట్లీ వాట్ ఆర్ ద అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్స్. అంతేనా? తర్వాత పాయింట్ ప్రైవసీ మెయింటైన్ చేయండి. ప్లీజ్ గివ్ యూజర్ మాన్యువల్స్. ప్లీజ్ గివ్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్. అదే కదా సేఫ్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ యూజర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్. యూజ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఎలా వాడాలి చెప్పండి. అదేవిధంగా ట్రాన్స్పరెంట్ యాక్సెస్ టు గ్రీవెన్సల్ సిస్టమ్. లాస్ట్ ఒకటి రాసుకుంటాం 7వ పాయింట్. Advertisement cannot be misleading or confusing. Nowadays, so many products are misleading. Use fairness claims, you'll get fair. Misleading only. Use fair and handsome, you'll get fair, you'll get girlfriend. Use fog, you'll get girlfriend. Misleading only. Don't do like this. That's what they're saying. Advertisement of product cannot be misleading or confusing. Clear? It's good to the point. You should write at least 5 points so we can remember these kind of points. Clear? ఏమో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. 9 ప్రిన్సిపల్స్ మనకి ఒకేసారి గుర్తురావు మామూలుగా, బట్ మనం మళ్ళీ చదువుకుంటాం కాబట్టి వీ కెన్ సేఫ్లీ సెక్యూర్ 4 మార్క్స్. అదర్స్కి రావు మార్కులు. బికాస్ దిస్ చాప్టర్ ఇస్ చాయిస్. Outsiders, you can ask your friends, this is choice, but we'll make it very simple. Clear? Okay, చెప్పండి. రివర్స్ వెళ్దాం. ట్రై టు గో రివర్స్ వే. లాస్ట్ పాయింట్ చెప్పండి. క్రియేట్, ప్రొవైడ్ వాల్యూ అడిషనల్ టు కన్జ్యూమర్స్ ఇన్ రెస్పాన్సిబుల్ వే. ఫర్ దిస్ ఐ షుడ్ క్రియేట్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ గివ్ గుడ్ సర్వీసెస్. అంతేగా? ఎలా చెప్పండి. రెడ్యూస్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ సొసైటీ, మెయింటైన్ ఫెయిర్ కాంపిటీషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్. అంతేనా? థర్డ్ పాయింట్ సిగరెట్ ప్యాకెట్లు, స్మోకింగ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. ప్లీజ్ డిస్క్లోజ్ ట్రాన్స్పరెంట్లీ అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్. తర్వాత ప్రైవసీ ఆఫ్ కస్టమర్ షుడ్ బి మెయింటైన్. నెక్స్ట్ సేఫ్ అండ్ హౌ టు యూజ్ ద ప్రొడక్ట్ మస్ట్ బి టెల్. ప్రొవైడ్ గ్రీవెన్సెస్ మెకానిజం. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కెనాట్ బి మిస్లీడింగ్ ఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్. తర్వాత 8th పాయింట్ చెప్పండి ఏంటో. ప్రమోట్ చిరంజీవి ఫ్యామిలీ. Promote inclusive growth and equitable development. It can be achieved only by including of all close associates
అండ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ రాసిన చాలు. హౌ టు అచీవ్ ఇది ఐడెంటిఫై అండ్ అడ్రస్ ఇంపాక్ట్ దేని మీద సొసైటీ మీద కల్చర్ మీద ఎన్విరాన్మెంట్ మీద. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఇస్ ఎ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్, హౌ వీఆర్ అడ్రస్సింగ్ దట్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్. నెక్స్ట్ క్రియేట్ ఏంటి క్రియేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ టు మేక్ బెటర్ లైఫ్. లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటి రీజనల్ డెవలప్మెంటా రీజనల్ సిఎస్ఆర్ డెవలప్మెంట్. నా విషయాలు ఫిఫ్త్ వన్ కొట్టేసేయండి. ఇట్లా ఇంకా 6th 7 చెప్పండి. ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఒకవేళ నువ్వు కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగితే ప్లీజ్ డూ పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, డోంట్ మిస్యూజ్. అంతేనా చెప్పండి. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు వైల్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు లీగల్ పాలసీ లెజిస్లేటివ్ అడ్వకేసీ ప్లీజ్ యూజ్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఆర్ ట్రేడ్ గ్రూప్స్ ఆర్ యూనియన్స్ ఒపీనియన్. లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అక్కడ ఫెయిర్ కాంపిటీషన్, ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ ఫెయిర్ కాంపిటీషన్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్. 6th రండి. ప్రొటెక్షన్ అండ్ రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎలా మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎలా మీరు ప్రొటెక్షన్ చేయాలి, ఎలా యాక్సెస్ అండ్ రెక్టిఫై ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఆప్టిమమ్ యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ పొల్యూషన్, డిఫారెస్టేషన్ ఎనర్జీస్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటి కాంట్రిబ్యూట్ టు క్లైమేట్ రెసిలియన్స్, లెర్న్ ఫ్రమ్ కాంపిటీటర్, టేక్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ కాంపిటీటర్. 5th పాయింట్ హ్యూమన్ రైట్స్, రెస్పెక్ట్ అండ్ ప్రమోట్ ద హ్యూమన్ ఏం లేదా అవాయిడ్ వైలెన్స్ ఆర్ అగ్రెసివ్ బిహేవియర్. దానికి 3 పాయింట్ రా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో what are the human rights available, design policies to protect human rights, respect human rights of value chain. It's a simple point. 4th point చూడు respect for stakeholders interest and responsive. ఇది వచ్చిన పాయింట్ అది అవసరం లేదు, సింపుల్ రా. ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ all the information required, identify interested parties, డబ్బులు ప్లీజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఈక్వల్లీ. అంతేనా. 3rd ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ ఏమో ప్రమోట్, ఇది ఇంపార్టెంట్ రా. 4th పెద్ద పాయింట్ కాబట్టి ప్రమోట్ well-being of employees and value chain employees. సింపుల్ డిగ్నిటీ హెల్త్ వెల్బీయింగ్ అంతే. ఈ పాయింట్స్ మీకు గుర్తుండాలి. ఫస్ట్ కంప్లై విత్ రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్, లేబర్ లాస్ ఫాలో అవ్వండి. నెక్స్ట్ డిగ్నిటీ మెయింటైన్ చేయండి, నో చైల్డ్ ఆర్ బాండెడ్ లేబర్, వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ కెనాట్ బి కాంప్రమైజ్డ్. తర్వాత ప్రాపర్ టైం పే చేయండి, టైమ్లీ పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ అండ్ కాంపన్సేషన్, నో హెరాస్మెంట్, ప్లీజ్ డూ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. చాలు అటు పక్క వెళ్దాం. వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ సేఫ్ అండ్ సస్టైనబుల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. అంతేనా. దీన్ని వాడటం వల్ల ఇట్ మస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ బెటర్ లైఫ్. 3 క్రియేట్ టెక్నాలజీ లేదా ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ విచ్ రిక్వైర్ మినిమం రిసోర్సెస్. అంతేనా రిక్వైర్డ్ మినిమం రిసోర్సెస్. నెక్స్ట్ క్లయింట్ యొక్క ప్లీజ్ ఎడ్యుకేట్ వాట్ ఆర్ ద రైట్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. నెక్స్ట్ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ తగ్గించండి, reduce over exploitation resources through RRR, reduce, recycle and reuse of resources. First point వచ్చాం. I should do business in eatable way, ethical, accountable, transparent. అంతేనా. దాని ఫస్ట్ ఏంటంటే all the business decisions must be openly disclosed and available to all interested parties. అంతేనా. 4 పాయింట్లు policies and procedures designed without compromising ethics must be available to all stakeholders, disclosed transparently. Then must be entities in value chain must be able to adapt to all the policies. And then under this call 9 principles. Clear? ఒకసారి లోపల కంటెంట్ కాకుండా ప్రిన్సిపల్ చూద్దాం. ఒకటి ఫస్ట్ అమ్మా ఈటబుల్, ఎథికల్, అకౌంటబుల్, ట్రాన్స్ఫరబుల్, సేఫ్ అండ్ సస్టైనబుల్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. తర్వాత ప్రమోట్ వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ వాల్యూ చైన్. 4th పాయింట్ ప్రొడక్షన్ రెస్పెక్ట్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు స్టేక్ హోల్డర్స్. నెక్స్ట్ హ్యూమన్ రైట్స్, ఇట్స్ రెస్పెక్ట్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. 5 ఇక్కడ దాకా. 6th పాయింట్ రీస్టోరేషన్ అండ్ కాదు ప్రొడక్షన్ రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అయిపోయింది. 7వ పాయింట్ ఎవరికి 7th ప్రిన్సిపల్ మనకు కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగితే వీఆర్ ఏబుల్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద పబ్లిక్ అండ్ రెగ్యులేటరీ పాలసీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే. 8th పాయింట్ ప్రమోటింగ్ చిరంజీవి ఫ్యామిలీ, ఈక్విటబుల్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ వాల్యూ ఎడిషన్ టు కన్జ్యూమర్స్ ఇన్ రెస్పాన్సిబుల్ వే. 9 పాయింట్స్.
ఒకటి ఒకసారి చదివి అనుకుంటారా, we will definitely able to remember. 4 marks easy for us. Clear? అంతే. These are the questions which we should learn in this chapter. మార్నింగ్ చెప్పిన మనం ఒకసారి క్వశ్చన్స్ చెప్పండి చాలా నాకు. ఏమో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మీనింగ్, సస్టైనబిలిటీ మీనింగ్ చూసాము, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మీనింగ్ చూసాము, 17 ప్రిన్సిపల్ చూసాము. పిల్లర్స్ చూసాం, 3 పిల్లర్స్ ఏంటది? ఈఎస్జి, ఎన్వైరన్మెంట్, సోషల్, గవర్నమెంట్. మళ్ళీ దాంట్లో పాయింట్స్ చూసాం. నెక్స్ట్ 6 C's ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ చూసాం. అంతే కదా. నిర్మలా సీతారామన్ ఎన్, అంతే కదా. ఎఫ్ఎం, ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్యాపిటల్, నేచురల్ క్యాపిటల్, తర్వాత సోషల్ క్యాపిటల్, హైలీ ఇంటెలెక్చువల్, హ్యూమన్ క్యాపిటల్, ఇంటెలెక్చువల్ క్యాపిటల్. మార్నింగ్ మనం 17 చూసాము. These are the different questions which we had in this topic. Either they can ask for 1 MCQ plus 4 marks మళ్ళీ డిస్క్రిప్టివ్ కస్టమ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు, ప్లస్ మోస్ట్లీ దే ఆస్క్ ఇన్ MCQs. మన ర్యాంక్ ఎంత? 109. స్కోర్ ఎంత? 63.9 అనుకుంటాం. లాస్ట్ ఇది ఎవరు చదవరు, అడుగుతారు MCQ వాడు. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్ అమౌంట్ ఉందండి. ఏం లేదు, చిన్న పాయింట్ అండి. గ్లోబల్ ట్రెండ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఒకటి MCQ వస్తాం అంతే, దానికి సీన్ లేదు. వాట్ ఆర్ ద గ్లోబల్ ట్రెండ్స్ ఇన్ సస్టైనబిలిటీ రిపోర్టింగ్? ఇక్కడ ఫస్ట్ పేజ్, గ్లోబల్ ట్రెండ్స్ ఇన్ సస్టైనబిలిటీ రిపోర్టింగ్. అక్కడ 3 ఉన్నాయి కదా. GRI, గ్లోబల్ రిపోర్టింగ్ ఇనిషియేటివ్. అంటే ఏం లేదు, ఏ కంపెనీ ఏ పాయింట్స్ మనకి రిపోర్ట్ లైక్ P&L అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ లాగా, లైక్ షెడ్యూల్ 3లో మనం చూసారా, క్యాష్ ఫ్లో ఫార్మాట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్ లాగా, జస్ట్ ఫార్మాట్స్ అంతే. జస్ట్ రిమెంబర్ నేమ్స్ అంతే, నేను సీన్ లేదు ఇక్కడ లోపల. గ్లోబల్ రిపోర్టింగ్ ఇనిషియేటివ్, తర్వాత కార్బన్ డిస్క్లోజర్ ప్రాజెక్టు, లాస్ట్లో ఇంటర్నేషనల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. అంటే ఆ 3 మీకు MCQ రావచ్చు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ట్రెండ్స్ అంటారు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ట్రెండ్స్ ఇన్ సబ్స్టాన్షియల్ డెవలప్మెంట్? 3 చెప్పండి. ఫస్ట్ గ్లోబల్ రిపోర్టింగ్ ఇనిషియేటివ్, GRI, కార్బన్ ఎమిషన్, కార్బన్ డిస్క్లోజర్ ప్రాజెక్టు, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాజెక్ట్. కార్బన్ డిస్క్లోజర్ ప్రాజెక్ట్, గ్లోబల్ రిపోర్టింగ్ ఇనిషియేటివ్. చాలు, క్లియరా? సో ఇది ఇక్కడ తోటి మనకి ఈ చాప్టర్ ఓవర్. 4 మార్క్స్ మనకు కన్ఫర్మ్గా వస్తాయి. మా ఆన్లైన్ పిల్లలు చదువుకోండి జాగ్రత్తగా. సరే, ఆఫ్ చేయరా, మనం రివైజ్ చేద్దాం కాసేపు. ఇంకా రివైజ్. బాయ్ బాయ్.